जिवंत देवाचे नाव वाकणून सांगता मिळेले आम्ही सुमेस एकडीभर उभी राहूया आणि त्या महिमेच्या देवाक स्तुतीन आमच्या मध्ये आम्ही आपोवया. प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. बघचनो कंडी जावन वत आसा आमच्या माथ्याक थापता पण सोम्यान आमचे खातीर आपलो जीव दिला तर त्या मोगान एक घडीभर आमच्यो सत्र्यो थोड्या वेळाक आमी दांपया आणि ताच्या नावाक जैत जोडूंक वेची आमी सगळाय ताच्या नावाक महिमा देवया. प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. जुआंचो अध्याय 16 वाक्य 30 आमकां अशें म्हणटा, सतत हांव तुमकां सांगता तुम्ही सुस्कार रडतल्यात पण संसार तवळ कुशाल बरीत आसतलो. तुम्ही दुखेस जातल्यात पण तुमची दुखां हांव संतोषान बदलतलो. दिवे आमी घट्ट ताळयो, घट्ट ताळयो. सगळाय सांगता मेळिल्ली आमी समजता. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. मगाच्या बाबांनी बहिणी विविध कारणाक आमी दुखेत जाल्या, सुस्कार रडतल्या. आमचे दुःख कोणीच पळयना. संसार कुशाल बरीत आसा पण सोमे म्हणटा तुमची 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 आमची दुखां हांव संतोषान बदलतलो. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. Hallelujah. आमची दुखां आमचो देव, आमचो सोमी, आमचो जेजू संतोषान बदलतलो. त्या संतोषान बदलतेल्या त्या देवाक परत एक थाळयो दिवया. सत्तेन सत्तेन Thank you, Lord. सत्तेन Thank you, सगळी Jesus. आम्ही Thank you, Lord. हांगासर जमलेली Praise the हर Lord. एकली Hallelujah. स्तुती करा, स्तुती करा. Hallelujah. हालेलुया, 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 हालेलुया. Praise the Lord, Praise the Lord. praise the Lord. Praise the Lord. धर्मदूतांची कृत्यां 4 अध्याय 12वी वळ आमकां अशें म्हणटा, ताचे भायर दुसऱ्या कोणाय वरवीं सोडवण मेळोवंक साध्य ना. कित्याक आमकां सोडवण दिवंक शकता तसलें दुसरें नांव अख्ख्या संवसारान देवाक मनशान दिल्लें ना. प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. ಇವರಿಂದಲ್ಲದೆ ಬೇರಾರಿಂದಲೂ ಜೀವೋದ್ಧಾರವಿಲ್ಲ. ಇವರ ನಾಮವನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಈ ಧರೆಯಲ್ಲಿರುವ ಬೇರೆ ಯಾವ ನಾಮದಿಂದಲೂ ನಾವು ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದುವಂತಿಲ್ಲ. ಆ ನಾಮವನ್ನ ಕರೆಯೋಣ. ಆ ನಾಮಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಕರಗಳು ಎತ್ತಲ್ಪಡಲಿ. आमचे दोन्ही हात सम्या मुखार आम्ही उभारया. या सम्याक महिमा दिवया. जिवंत असलेल्या देवाक स्तुतीच्या सिंहासनाचेर आम्ही स्तुती करूया. हालेलुया, 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 हालेलुया. घट्ट तळ्या, घट्ट तळ्या. हालेलुया, 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 हालेलुया. स्तुतीची गीत आम्ही गाऊन सम्याक महिमा दिव्या. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah.
ಯೇಸು ನಾಮ ನನ್ನ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಾಗ ಜಯವು ಕೈಯಲ್ಲಿ. 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 ಬೋಲೋ ಜೈ 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 ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ. ಬೋಲೋ ಜೈ 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 ಯೇಸು ರಕ್ತದಲ್ಲಿ. ಬೋಲೋ ಜೈ 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 ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ. ಬೋಲೋ ಜೈ 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 ಯೇಸು ರಕ್ತದಲ್ಲಿ. स्तुती करूया सगळे आम्ही हर एकलो सुमेच्या नावात महिमा देऊया. त्याचे नाव थाळी आणि होगळसूया. ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ ಜಯವು ಜಯ ನಮಗೆ. ಯೇಸು ಯೇಸು ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ನಮಗೆ. ಯೇಸು ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ ಜಯವು ಜಯ ನಮಗೆ. ಯೇಸು ಯೇಸು ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ನಮಗೆ. ಯೇಸು ನಾಮ ಹೇಳುವಾಗ ಜಯವು ಕೈಯಲ್ಲಿ. ಯೇಸು ನಾಮ ನನ್ನ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಾಗ ಜಯವು ಕೈಯಲ್ಲಿ. ಬೋಲೋ ಜೈ 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 ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ. ಬೋಲೋ ಜೈ 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 ಯೇಸು ರಕ್ತದಲ್ಲಿ. ಬೋಲೋ ಜೈ 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 ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ. Praise the Lord. Hallelujah. 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 या घडये आमच्या मुखार आसा तरणाटी. मोगचनो आज आम तुमच्या लगे उलोवप दिता. आमी सगळीं देवा मुखार देवाची भुरगीं. आमी तरणाटी सगळीं देवाक महिमा दिवंक आसा. तर आमी खांबे बरी वगेत रावचे नाका. रूख वार येताना कितलो दलता पळया. देवाक महिमा दिता. तर जिवंत रचना आम्ही देवाची भुरगीं ताच्या नावाक महिमा दिवया. या घडये या संगीताच्या नादा सवे आम्ही आमचे हात पाय आणि आमची मोत सगळी सम्याक देऊन दलव्या आणि थाळी दिवया. घट्ट तळ्यान सगळे आम्ही थाळी दिवया. कमान सगळाय सगळाय आम्ही रावल्याकडे देवाक महिमा दिवया. Come on, सर्वाय ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ ಜಯವು ಜಯ ನಮಗೆ.
ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ನಮಗೆ. ಯೇಸು ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ ಜಯವು ಜಯ ನಮಗೆ. ಯೇಸು ಯೇಸು ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ನಮಗೆ. ಯೇಸು ನಾಮ ನನ್ನ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ಜಯವು ಕೈಯಲ್ಲಿ. ಯೇಸು ನಾಮ ನನ್ನ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ಜಯವು ಕೈಯಲ್ಲಿ. ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬೋಲೋ ಜೈ 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 ಜೈ. ಯೇಸು ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಬೋಲೋ ಜೈ 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 ಜೈ. ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬೋಲೋ ಜೈ 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 ಜೈ. ಯೇಸು ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ ಜಯವು ಜಯ ನಮಗೆ. ಯೇಸು ಯೇಸು ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ನಮಗೆ. ಯೇಸು ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ ಜಯವು ಜಯ ನಮಗೆ. ಯೇಸು ಯೇಸು ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ನಮಗೆ. ಬೆಂಕಿಯ ಬಲವು ನನ್ನನ್ನು ದಹಿಸಲು ಯೇಸು ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ಸಿಂಹದ ಬಾಯಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿದ ಯೇಸು ತಪ್ಪಿಸಿದ. ಬೆಂಕಿಯ ಬಲವು ನನ್ನನ್ನು ದಹಿಸಲು ಯೇಸು ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ಸಿಂಹದ ಬಾಯಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿದ ಯೇಸು ತಪ್ಪಿಸಿದ. ಕಷ್ಟಗಳು ಎದುರು ಬಂದರು ಯೆಹೋವ ಹೀರೇ ನನ್ನ ನಡೆಸುವ. ಸೋಲುವ ಸಮಯ ಬಂದರು ಯೆಹೋವ ನಿಸ್ಸಿ ಜಯವ ಕೊಡುವನು. ಕಷ್ಟಗಳು ಎದುರು ಬಂದರು ಯೆಹೋವ ಹೀರೇ ನನ್ನ ನಡೆಸುವ. ಸೋಲುವ ಸಮಯ ಬಂದರು ಯೆಹೋವ ನಿಸ್ಸಿ ಜಯವ ಕೊಡುವನು. ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬೋಲೋ ಜೈ 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 ಜೈ. ಯೇಸು ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಬೋಲೋ ಜೈ 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 ಜೈ. ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬೋಲೋ ಜೈ 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 ಜೈ. ಯೇಸು ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ ಜಯವು ಜಯ ನಮಗೆ. ಯೇಸು ಯೇಸು ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ನಮಗೆ. ಯೇಸು ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ ಜಯವು ಜಯ ನಮಗೆ. ಯೇಸು ಯೇಸು ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ನಮಗೆ. सोन्याच्या महिमे खातीर आज या थळार देवाची काकूट देवाचो मोग आज आमी पळयतल्या अनुभव करतल्या. वयर दोगांच्या भुरग्यांक सोड करिना आपल्या मोगान तो आमकां खून करता, शुल्क दिता, आशीर्वाद करता. दापोली हर एक दारां तो आज मुक्ती करता. त्या देवाक ह्यो थळयो आमी दिवया मोगाच्यान.
ಯೇಸುವೆ ನಿನ್ನ ನಾಮದಿಂದ ಸಕಲ ಪಾಪವು ನೀಗುವುದು. ಯೇಸುವೆ ನಿನ್ನ ರಕ್ತದಿಂದ ಹುಟ್ಟುಗುಂಟನು ನಡೆದದು. ಯೇಸುವೆ ನಿನ್ನ ನಾಮದಿಂದ ಸಕಲ ಪಾಪವು ನೀಗುವುದು. ಯೇಸುವೆ ನಿನ್ನ ರಕ್ತದಿಂದ. ಯೇಸುವೆ ನಿನ್ನ ಗಾಯದಿಂದ ಗುಣವಾದೇ ನಾ ಗುಣವಾದೇ. ಯೇಸುವೆ ನಿನ್ನ ರಕ್ತದಿಂದ ಶುದ್ಧನಾದೆ ಪರಿಶುದ್ಧನಾದೆ. ಯೇಸುವೆ ನಿನ್ನ ಗಾಯದಿಂದ ಗುಣವಾದೇ ನಾ ಗುಣವಾದೇ. ಯೇಸುವೆ ನಿನ್ನ ರಕ್ತದಿಂದ ಶುದ್ಧನಾದೆ ಪರಿಶುದ್ಧನಾದೆ. ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬೋಲೋ ಜೈ 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 ಜೈ. ಯೇಸು ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಬೋಲೋ ಜೈ 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 ಜೈ. ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬೋಲೋ ಜೈ 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 ಜೈ. ಯೇಸು ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ ಜಯವು ಜಯ ನಮಗೆ. ಯೇಸು ಯೇಸು ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ನಮಗೆ. ಯೇಸು ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ ಜಯವು ಜಯ ನಮಗೆ. ಯೇಸು ಯೇಸು ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ನಮಗೆ. ಯೇಸು ನಾಮ ನನ್ನ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ಜಯವು ಕೈಯಲ್ಲಿ. 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 ಜೈ 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 ಜೈ. ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬೋಲೋ ಜೈ 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 ಜೈ. ಯೇಸು ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಬೋಲೋ ಜೈ 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 ಜೈ. ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬೋಲೋ ಜೈ 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 ಜೈ. ಯೇಸು ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಬೋಲೋ ಜೈ 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 ಜೈ. ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬೋಲೋ ಜೈ 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 ಜೈ. ಯೇಸು ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬೋಲೋ ಜೈ. ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬೋಲೋ ಯೇಸು ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಬೋಲೋ ಜೈ 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 ಜೈ. ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬೋಲೋ ಜೈ 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 ಜೈ. ಯೇಸು ರಕ್ತದಲ್ಲಿ Hallelujah, 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 Hallelujah.
प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. लुकाचो पहिलो अध्याय वळ 30 आणि 7. देवाक असाध्य म्हणले कांयच ना. सकट सांगता म्हणया लुकाचो सुवार्ता लुकाचा सुवार्ता पहिलो अध्याय पहिलो अध्याय 30 आणि 7 वळ. 30 आणि 7 वळ. देवाक असाध्य म्हणले कसलेंच ना. देवाक असाध्य म्हणले कसलेच ना. आमचे ताळे उबान म्हणया देवाक असाध्य म्हणले कसलेंच ना. देवाक असाध्य म्हणले कसलेच ना. जेजूक असाध्य म्हणले कसलेंच ना. जेजूक असाध्य म्हणले कसलेच ना. जेजूक असाध्य म्हणले कसलेंच ना. जेजूक असाध्य म्हणले कसलेच ना. मोगाच्या भावानी बहिणी आम्ही सगळाय देवाची भुरगी एकामेकाचे हात आम्ही धरया. सगळाय आम्ही एकामेकाचे हात धरया आणि हे हात धरले. मोगाच्या भावानी बहिणी आमच्या मध्ये विविध कष्ट अनवारा पिडा चिडा आज अनुभव करून नागास राहिल्या. वय मोगाच्या भावानी बहिणी मोजा आणि तुझ्या जीवितान वादळ आयल्या कष्ट राहिल्या अनवर राहिल्या पण हर एका घडये पेंद्रूच्या दोणी रचल्या बरी जेजू मुझ्या जीविताच्या दोणी रासा. वय बघनो हांवें कॅन्सराक वळख जाल्लो, हरीच्या पिडेक वळख जाल्लो, 10 वर्सां जॉन्डिस पिडेक वळख जाल्लो. तोच जीवन जेजू आज जिवंत ताणें म्हाका तुमच्या मुखार दवरला. तर आज तुम्ही आणि हांव हे हात उबार एकामेकाचे हात आमी धरया. एकामेकाचे हात आमी धरया. वय घट्ट आमी मतीन धरया. मुझ्या देवाक असाध्य म्हणले कसलेंच ना. सकट सांगता म्हणया मुझ्या जेजूक असाध्य म्हणले कसलेंच ना. मुझ्या जेजूक असाध्य म्हणले कसलेच ना. वडा ताळयान म्हणा कित्याक आमची खालसा पडोसो देव आमचे संगत आसा. मुझ्या जेजूक असाध्य म्हणले कसलेंच ना. मुझ्या जेजूक असाध्य म्हणले कसलेच ना. मुझ्या जेजूक असाध्य म्हणले कसलेंच ना. मुझ्या जेजूक असाध्य म्हणले कसलेच ना. मुझ्या जेजूक मुझे असाध्य म्हणले कसलेंच ना. मुझ्या जेजूक असाध्य म्हणले कसलेच ना. दळबरसो देव आमचे सवे आसा. दलबरसो देव आमचे सवय असा. दळबरसो देव आमचे सवे आसा. दलबरसो देव आमचे सवय असा. जाकोबसो देव आमचे खोटे. जाकोबसो देव आमचे खोटे. जाकोबसो देव आमचे खोटे. जाकोबसो देव आमचे खोटे. मगाच्या भावानी बहिणी या घडये हात धरून आम्ही निरंतरी सोडी नसताना स्तुती करूया. हालेलुया 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 हालेलुया. घट्ट तळ्या वडा सकते घट्ट तळ्या स्तुती करूया. हालेलुया 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 हालेलुया. हर एक बंपास हर एक बनकर हर एक सहकाराची अंकराची पिडा चिडा सह वाईट सकट या घडये आमचे तर फळाफळ घेऊ दी जेजूच्या नावात. हालेलुया 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 हालेलुया. स्तुती 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 हर एक की स्तुती करा. हर एक की स्तुती करा. हालेलुया 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 हालेलुया. ये गडी बरमचे दोळे दांबिया जेजू कमी या घडी आमच्या काळजात थांबून आम्ही ताका आराधन करूया. तो जीविताचो देव जिव्यांचो देव महिमेचो देव ताका आम्ही नमान करूया. निर्गमन ग्रंथ 20 आणि 3 अध्याय 25वे वळ. तुम्ही सर्वस्वरा तुमच्या देवाची मात्र स्तुती करची आणि हांव तुमच्या खणा जेवणाचेर उदकाचेर म्हजे आशीर्वाद घालतलो आणि पीड शिडा तुमचे दान पयस करतलो. आज आमचो दिसपडतो ग्रास आमचे खांब आमचे भुईबाट आमचे इन्कम आमचे जीवित आणि आज उदका कस आसा त्या उदकाचेर देव आशीर्वाद घालो. कितलोसो लोक
पीडेशिडन वळवळता ती पिडचिडा सोमी आज आपल्या मोगान आणि खाकुटीन गुण करता आणि त्या देवाक आम्ही आराधन करूया. ನಿನ್ನಯ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಬರುವೆ डोळे आमचे ನನ್ನ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ರಿಯೆಗಳಿಂದಲ್ಲ खळज चेर आमच्या हात दवरया. ನಿನ್ನಯ ಕೃಪೆಯಿಂದಲೇ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಸ್ತುತಿಸುವೆನು. ನಿನ್ನಯ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಬರುವೆ आपल्या वडा ನನ್ನೊಳ್ಳೆ ಕ್ರಿಯೆಗಳಿಂದಲ್ಲ ನಿನ್ನಯ ಕೃಪೆಯಿಂದಲೇ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಸ್ತುತಿಸುವೆನು. ನೀನೇ ಯೋಗ್ಯನು, ಮಹಾಯೋಗ್ಯನು, ಯಜ್ಞದ ಕುರಿಮರಿಯೇ ನೀನೇ ಪರಿಶುದ್ಧನು, ಮಹಾಪರಿಶುದ್ಧನು, ಶುದ್ಧನು ನೀನೊಬ್ಬರೇ. ನೀನೇ ಯೋಗ್ಯನು, ಮಹಾಯೋಗ್ಯನು, ಯಜ್ಞದ ಕುರಿಮರಿಯೇ ನೀನೇ ಪರಿಶುದ್ಧನು, ಮಹಾಪರಿಶುದ್ಧನು, ಶುದ್ಧನು ನೀನೊಬ್ಬನೇ. ನಿನ್ನಯ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಬರುವೆ ನನ್ನೊಳ್ಳೆ ಕ್ರಿಯೆಗಳಿಂದಲ್ಲ ನಿನ್ನಯ ಕೃಪೆಯಿಂದಲೇ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಸ್ತುತಿಸುವೆನು. ನಿನ್ನಯ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಬರುವೆ ನನ್ನೊಳ್ಳೆ ಕ್ರಿಯೆಗಳಿಂದಲ್ಲ ನಿನ್ನಯ ಕೃಪೆಯಿಂದಲೇ
अनुभव करया कितलो अर्थ तो वय तो आमची पथका पडयना तो आमची उणेपणा पडयना बदलाक तो काकुळटीचो देव मोगाचो देव आज या थळाचे आम्ही धावून धावून आयल्या थकल्या दुखेस चल्ल्या मोडून पडल्या चिंतेस चल्ल्या खंय असा वाट म्हणून आम्ही घुसपोटल्या आज जो आमचो 16वा अध्याय 20वी वळ आमकां धैर्य दिता तुमचे दुःख हांव संतोषान बदलतलो हांव तुमचे दुःख संतोषान बदलतलो दोळे धांपया उल्हास पावया देवा सोम्या आज मुझे दुःख तू संतोषान बदलताय मुझे कुटुंबाचे दुःख तुझ्या पायांतळा रावतलो जीसस तुझे वाटेन हांव चलतलो तुझे संगी हांव गायतलो हांव पाटी सरसोना तुझ्या पायांतळा रावतलो तुझे वाटेन हांव चलतलो तुझे संगी हांव गायतलो हांव पाटी सरसोना मुझे जीवित जेजूक समर्पण दिवंक म्हणया तुझो हांव मोग करता तुझो हांव मोग करता जेजू तुझो हांव मोग करता आता आणि सदा हांव पाटी सरसोना तुझ्या पायांतळा रावतलो तुझे वाटेन हांव चलतलो तुझे संगी हांव गायतलो हांव पाटी सरसोना
एक घडीभर मौन राहूया. कळसाचेर आमचे हात दवर. जेजू म्हजे लागीं उलयता. खरी एकल्यांक तो सांगता, हांव तुमकां सोण घालचो ना, हांव तुमकां सांडिचो ना. काळजाचेर आमचे हात दवर. त्या जेजू लागीं आमी उलोवया. तो एक एकल्याक आपडते आसा. एक एकल्याक काकुळटा की ते आसा. तसो अखेर नातलो मीत मेर नातलो मोगतो हर एकल्या ते दाखयते आसा. भिये नाका, घबर नाका, हांव तुजे सांगत आसा. वय तो मुझे सांगत आसा. जेजू मुझे सांगता आसा आतानी सदा. प्रेज द लॉर्ड. थाळी आम्ही सोम्याक देवया. बोलो जय. घट्ट तळ्यान सकडाय सकडाय सकडाय. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. मिसाच्या बलिदानाक आम्ही तयार जावया. छे हेलो छे 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 हेलो छे हेलो छे 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 छे
छे हॅलो छे
रेतिरेच्या तिसऱ्या दिसाच्या या भुक्तीपणाक देवाच्या उतराच्या संभ्रमाक हांगासर जमो जाल्ल्या तुमकां सोमेस्तांक आनी जो कोण आतां वाटेर येवन आसात तांकांय मोगाचो स्वागत मागता. तशेंच आज आमचे मदें आसात आमच्या देशचे विगार्चराल मुन्सिंजर बोव मानादेक मॅक्सिम नोरोन्ना बाप हांगा जमलेल्या सोमेस्तांच्या नांवान तुमकां हांव स्वागत मागतां. तुमी हांगा येवन मिसाचें बलिदान भेटोवन आमचे पसोत मागतना आमी सोमेस्त तुमचे पसोत मागता. देव सुबाम आशिर्वादां बेसांवां तुमचेर आनी तुमच्या मिसांव वावराचेर घालून दी म्हणून जावं दी आमचें मागणें. ह्या मिसाचे इरादे. अर्गामिसिता जेस्सी पिरेरा तिच्या 75 वर्सांच्या जल्मा दिवसा संदर्भात अर्गामेसिता प्रवीण गॉडविन सिक्वेरा आनी कुटाम सांगतस अर्गामेसिता लेस्ली डिकोस्टा आनी कुटाम देवादीन सायमन नोरोनाच्या आत्म्याक लिना नोरोन्ना, झेवियर हेलेन रस्किनाच्या आत्म्याक गिल्बर्ट जेराल्ड रस्किना, पीटर अल्फॉन्स गोन्साल्विसच्या आत्म्याक हिल्डा गोन्साल्विस, अल्फॉन्स डेनिस पिरेराच्या आत्म्याक जेस्सी पिरेरा आनी कुटाम घरच्या आल्माक मिसिता लेस्ली डिकोस्टा आनी कुटाम कॉन्सेप्टा डिसोजा आनी कुटाम सांगतस हांगा जमल्ल्या सर्व याजकांक धार्मीक भाव भयणींक विशेष तरान मोगाचो स्वागत मागतना मोगाच्या ह्या मिसा वेळार आमी आमच्या गांवांत तशेंच परगांवांत आमच्याच कुटुंबाचे जो कोण विविध नमण्याचे व्यापार वहिवाट करनासात तांच्या व्यापार वहिवाटान देव तांकां यशस्वी दिवं दी आनी ताचे बरी फात साबार जाणांक दिसपडतो ग्रास मेळोवन दी म्हूण सांगूनय ह्या मिसा वेळार प्रत्येक जावन आमी मागया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. मोगाच्या भाव भयणीनो जायते इरादे घेवन आमी हें बलिदान भेटोवंक हांगासर आयल्या. तिसऱ्या दिसाच्या ह्या रितीरेंत आमी वांटेली जाता आसतना देवाची कृपा देवाची काकुळत देवाचो मोग आमी नियाळता. हाका कुर्सून आमी प्राजीत काळार तिसऱ्या आयतारची देवस्तुती आज आमी संभ्रमता आनी तिसऱ्या आयतारची देवस्तुती आमकां देवाची काकुळत आनी मोग नियाळूंक एक अवकाश दिता आनी त्याच मोगाच्या आदारान म्हणले बरी आमकां जीवन परिवर्तनाक ह्या तिसऱ्या आयतारची देवस्तुती उलो दिता. मोइजेक जळच्या बोल्यांत देव भेटलो. देवाक भेटच्याक आमी सर हांगासर आयल्या. देवाच्या उतरां मुखांत्र येवकरिस्ताच्या आचारणा मुखांत्र भाऊ भयणीच्या हजारपणा मुखांत्र आमी देवाची हाजिरी भोगया. देव हांगासर आसा ह्या पवित्र थळार आसा म्हळ्यार मानून घेवया आनी तोच देव आमच्या जिवितांत एक नवसरणी हाडूंक फातकी जिणी बदलून नवें जिवीत आदारूंक कृपा आनी आदार दिवं दी म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. सांगात येदोळूस विगारान सांगले सर्व इरादे आमचे हर एकल्याचे खासगी इरादे मोतीन दवरून हें पवित्र बलिदान भेटोवंक आमी फुडें सरया. थोडो वेळ आमकां इल्लेशें वोत लागोंक पुरो. हें सगळें देवाक आमी करची भेटोवणी सडीत मानवच्या खातीर थोडो सॅक्रिफीस थोडो त्याग हें इल्लेशें थोडो वेळाचें वोत आमी सोंसून व्हरून हें बलिदान देवाक मानवचे बरी भेटोवच्याक आमचे काळजां मनां शुद्ध करया. देवातावन एकामेकातावन बोगसाणें मागून हें बलिदान भेटोवंक आतां आमी आमकां आयती करया. आमची पातकां वळखून घेवन आमी सांगता म्हणया. हांव पातकी सरपदवेदार देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनां चिंतून तोंडान उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोवडा अपराध. ह्या पासत बगेवन सदां सावकार मोरयेक सगळे म्हजे खातीर आमच्या सुरेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आमची पातकां बोगसूं आनी आमकां ससनाच्या जिविताक पावो.
तुया. सर्वेस्पर आमच्या बापा, आमच्या पातकांक लागून आमचें जिवीत निर्फळ जालां आनी आमकां कश्ट फावो म्हण आमी वळखून घेता. आमची दया कर आनी आमकां फावो आसलेली ख्यास्त वाटय आनी तुज्या पुताच्या कश्टा मरणा वरवीं आमचें क्रिस्त जिवीत बऱ्या करण्यांनी सफळ जावं दी. त्या आमच्या सोमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या सोमय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. निर्गमान पुस्तकांतलें वाचा. मोशे आपल्या मावा जेत्रुसो मिदियनाच्या याजकाचो बोकऱ्या हिंड राखतालो. एक दीस तो आपलो हिंड आराणे उतरून व्हरून गेलो आनी होरेबा लागीं म्हणजे देवाच्या पर्वता लागीं आयलो. थंय सरस्परसो दूत जळत्या उज्या रुपार एका जिलकुटा मदें ताका दिश्टी पडलो. जिलकूट जळटालें पूण तें लासनातलें तें ताणें देखलें. मोशेन म्हळें, जिलकूट कित्याक लासना? हें विचित्र दृश्य हांवें लागीं वचून पळोवंक जाय. मोशे तें पळोवंक लागीं सरतलो तें सरस्परान पळयलें आनी जिलकुटा मदें जावन ताणें ताका उलो केलो, मोशे, मोशे. मोशेन जाप दिली, आबळे हांव हांगा आसा. देवान म्हळें, हांगा लागीं सरनाका, तुज्या पांयांचो वानो काड, कित्याक तूं उबो आसाय तो जागो पवित्र. फुडें उलोवन ताणें म्हळें, हांव तुज्या पुर्वजांचो देव, देव आब्रामाचो, देव इजाकाचो आनी देव जाकोबाचो. तेन्ना मोशेन आपलें मुखामळ धांपलें, कित्याक तो देवाक पळोवंक भियेलो. आनी सरस्परान म्हळें, हांवें इजिप्तान म्हज्या लोकांचें दळदीरपण पळयलां. तांकां दग दितल्या अधिकाऱ्यांत हांव सुटका मेळचे खातीर ताणें मारली बोब हांवें आयकल्या. तांची दूख म्हाका कळीत आसा, देखून तांकां इजिप्तकारांत हांव सोडोवंक आनी दूद आनी मोव वळटा त्या सोबीत आनी विशाल देशाक म्हणजे कानानगारांच्या, हित्तीतांच्या, आमोरितांच्या, पेरजितांच्या, हिवितांच्या आनी जेबुदितांच्या देशाक तांकां व्हरूंक हांव सकला आयलां. मोशेन देवाक म्हळें, बरें, हांव इस्रायेला चडशी वचून तांकां अशें सांगतां, तुमच्या पुर्वजांच्या देवान म्हाका तुमचे इशीन धाडला. पूण ती म्हाका विचारतली, तशें नांव कितें? तेन्ना हांव तांकां कितें सांगूं? देवान मोशेक म्हळें, जो हांव आसा तोच हांव. आनी फुडें उलोवन ताणें म्हळें, तूं इस्रायलितांक अशें सांगूंक जाय, हांव आसां हाणें म्हाका तुमचेशी धाडला. उपरांत देवान मोशेक म्हळें, तुवें इस्रायलितांक अशें सांगूंक जाय, सरस्पोर तुमच्या पुर्वजांचो देव, देव आब्रामाचो, देव इजाकाचो, देव जाकोबाचो हाणें म्हाका तुमचेशी धाडला. हें म्हजें नांव सदांकाल आनी फुडल्यो चड संतती ह्याच नांवान म्हाका उलो मारतल्यो. देवाचें उतार हें. Serves soglos kanbalo ani dayal. Serves soglos kanbalo ani dayal. Atma muja serves parakhar se jiva muja tache आत्म्या मुझा सर्वेस पराखसे आणि ताचे सरूपकार के दीस विसरू नका. सर्वेस सगळोस कनवाळो आणि दयाळ. तू सर्व तुझे अपराध भोगशील
हात तसल्या फुलांच्या मुकुटान तुका नेटयता. सर्वेस क्लोज कनवाळो आनी दयाळ. सर्वेस क्लोज कनवाळो आनी दयाळ. सा पावलून कोरिंगरांक बरयल्या पयल्या पत्रांतले वसाप. भावानो, मोइजेसो सांगादन गेल्ल्या आमच्या पुर्वजांक कितें घडलें तें तुमी विसारनाये. ती समेज कुपाचे सगळेक आसली आनी दर्यांतल्यान शाबितायेन उतरोवन गेली. मोइजेची पाटलावदारां जावन कुपांत आनी दर्यांत तांणी सोमेस्तनी स्नान घेतलें. तांणी सकडांनी एकच आत्मीक काण सेवलें आनी समेज एकच आत्मीक उदक पियेलीं. आपणां सांगता पयनार बेतेल्या कडपांतलें उदक तीं पियेलीं. तें कडप म्हळ्यार क्रिस्त. तरी पूण तांचे मदलीं चडावत जाणां देवाक मानवली नात. देखून तांची मोडीं अरण्यान शिंपडलीं. ती आशेल्ली तशें आमी खोट्या वस्तूंची आशा करिनाये म्हूण आमकां एक दाखलो जावन ह्यो सर्व संगती घडल्यो. आमी पुरपुरचे न्हय. तांचे भितरलीं थोडीं पुरपुरूंक लागलीं आनी संहार करणार देवदूतान तांकां नास केली. हेरांक एक दाखलो जावचे खातीर हें सगळें तांकां घडलें. संवसाराच्या काळांच्या शेवटाक पावलेल्या आमकां सत्राय सांगचे खातीर तें बरोवन घालां. ह्या पासत जो कोण आपूण घट उबो आसा म्हूण लेखता तो आपूण पडन अशें सत्राय घेवं. देवाचें उतार हें. सर्वेस्प तुमचे सोवे आसू. लुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. जेजू लागीं थंय हजर असलेल्या लोकांच्या जोम्यापैकीच्यांनी थोड्या गलिलियेकारांची खबर सांगली. तांची बलिदानां भेटोवन आसतना पिलातान तांकां जिवेशी मारयिल्ल्या विशयांतली खबर ती. तांकां जाप दिवन तो म्हणू लागलो. त्या गलिलियेकारांक तसलें बगूंक मेळ्ळें देखून हेर सोमेस गलिलियेकारा प्रास ते चड पातकी म्हूण तुमी चिंतात वे? बिलकूल न्हय. हांव तुमकां सांगतां, पाताक रोडून तुमची जिणी बदल्ले करीत तुमी सुमेस तांचे बरीच नास जातल्यात.
सिलोयेंत तोर कोसलोवन पडून 18 जण मेल्ले. जेरुसलेमांत आसल्या हेरा समेस्त प्रास ते कितें चड गुन्यांवकार म्हूण तुमी चिंतात वे? बिलकुल न्ही. हांव तुमकां सांगता, पाताक रडून तुमची जिणी बदल्ले करीत तुमी समेस तांचे बरीस नाच जातेल्यात. उपरांत जेजू तांकां ही ओपार सांगी लागलो. एक मनशान आपल्या दाका म्हळ्यांत एक अंजुराचो रूख लायिल्लो. तो ताचेर फळ सोदून आयिल्ल्या वेळा ताका एकय मेळ्ळें ना. देखून मोळ्याच्या मालीक आपोवन तो म्हणालो, पळय, 3 वर्सांतान हांव ह्या रुखार फळ सोदून येता, पूण एकच एक फळ म्हाका मेळना. देखून तो कातर घाल. धरणी कित्याक ताणें भार दिवचो? तवळ मालीन म्हळें, धन्या, आनीक वर्स भोंवतो तसोच सोड. हांव ताचें मूळ सोडून सारें घालतां. मुखारी ताणें फळ दिल्यारी दिलें, नांत तो कातर घाल. देवाचे उतर हे क्रिस्तते मोगाच्या भावा भयणीनो, आमी आतां आयकल्ल्या देवाचें उतर असो मोठो नियाळ दिवंक हांव कशी व्हरतां. आज आमी आयकल्लें देवाचें उतर प्राचीन काळाच्या 3ऱ्या आयताराच्या देवस्तुतेचें. आनी ह्या आयताराच्या देवाच्या उतराचो प्रमुख संदेश देवाची काकूत, देवाची दया नियाळूंक आमकां अवकाश करून दिता. आनी असो प्रतिफळ जावन जिविताचें परिवर्तन करूंक आमकां आपोवणें दिलां. ह्या संदर्भी आमी दुसऱ्या वाचपाचें 11चें एक वाक्य तुमचे मुखार दवरूंक हांव कशें व्हरतां. जो कोण आपूण घट उबो आसा म्हूण लेखता तो आपूण पडना अशें सत्राय घेवं. जो कोण आपूण घट उबो आसा म्हूण लेखता तो आपूण पडना अशें सत्राय घेवं. कित्याक म्हळ्यार हांगासर पडचें, फातकांत पडचे समाये आमकां जायते आसात. आमी कितले घट आसाव म्हूण आमी लेखल्यारी पडचे संदर्भ आसात. देखून जेजू हेच्या सुवातेंत 3 ट्रॅजेडीज म्हणयेत वा 3 दुरांतां वा अनाहुतां आमच्या मुखार दवरता. एक पयलें दुरांत जावन आसा गलिल्या घरांक हेरोदेन जिवेशी मारयल्ली ती, पिलातान जिवेशी मारयल्ली ती खबर. ही खबर चरित्रेकार जोसेफासान सांगच्या प्रमाणे गेरिझीम म्हळ्यार दोंगरार थोडे समारितान जुदेव सांगाता मेळिल्ले देवाचें आराधन करूंक. आनी तांकां दुस्पावन रावच्या खातीर ताणें तांकां थोड्यांक तांचे मदल्या थोड्यांक लगाड काडली ती गजाल. तशेंच हे एका खोट्या मनशाच्या खोट्या इरादातावन आयिल्लें तसलें. असलीं दुरांत आमच्या जिवितांत ही घडटा जावंक पुरो. खोट्या मनशांच्या खोट्या चिंतना वरवीं, खोट्या करणे वरवीं आमच्या जिवितांत असलीं दुरांतां जातात. दुसऱ्यान आमच्या जिवितांत घडचीं दुरांतां आमी पयलें चिंतेनासले बरी घडचीं जावंक पुरो ती नैसर्गीक दुरांतां वा अनाहुतां, वा जावंक पुरो ती अवघाडां म्हणटा हांव. अवघाड चिंतनातले बरी जाता. रस्त्यार वताना एक अवघाड जाता, एक बांदाप कोसळटा, या वारें वादळ येता. ह्या तरान आमच्या जिवितांत अनाहुतां दुरांतां येतात. आनी जेजून उल्लेख केले आनी एक दुरांत जावन आसा तोर कोसळून पडलें तसलें. आनी तोर खंयची? ही तोर जोसेफ चरित्रकारान सांगच्या प्रमाणे पिलातान एक उदकाचें तळें आसा केल्लें आनी हें आसा करच्याक ताणें तेंपलाचो दुडू वापरलो. आनी देखून जुदेव ताका विरोध जाले आनी तें उदकाचें तळें राखून व्हरच्या खातीर ताणें एक बुरूज बांदल्लें. आनी तें बुरूज कोसळून 18 जाण मेले म्हणून हांगासर ह्या सुवातेंत लूक आमकां सांगता. ही 2 दुरांतां आमी नियाळता आसतना तिसरें आनी एक कठीण दुरांत जेजू आमच्या मुखार दवरता. आनी कसलें तें दुरांत? आनी तें दुरांत जावन आसा जेजू म्हणटा, हांव तुमकां सांगता, फाताक रडोवन तुमची जिणी बदल्ल्या करीत तुमी तांचे बरीस नासावन वेतेल्यात. असलीं दुरांतां जाल्ल्या वेळा साबारांनी चिंतलें ते फातकी मनीस आनी देखून तांकां ती शिक्षा मेळ्ळी म्हणून. पूण जेजू म्हणटा ना, हेरां जुदेवां प्रास, हेरां व्यक्ती प्रास ते कांय चड पातकी न्हय. बगार ताच्या की चड दुरांत आमच्या जिवितांत जेमचें जावन आसा
आमी देवा लागीं संबंद मोडन देवा तावन पयस वेचें आनी असल्या दुरांता तावन आमी आमकां बचाव करी जाय आनी देखून देव आमकां अवकाश दिता देव आमकां परत अवकाश दिता ए सेकंड चान्स देव आमकां दिता आनी देखून जेजू ही ल्हानशी ओपार अंजुराच्या रुखा विशयांतली आमकां सांगता 3 वर्सां फळ सोदून हांव हांगासर आयिल्लो ह्या अंजुराच्या रुखान कांयच फळ म्हाका दिल्लें ना देखून ताणें ह्या धरतीक भार दिवचो नाका ताका तो रूख खातन घाल म्हणटा मालीक पूण माली म्हणटा आनी एक अवकाश दी ए सेकंड चान्स देव आमकां सेकंड चान्स दिता देवा लागचो संबंद मोडिनासतना परत देवा लागीं येवंक आमकां आनी एक अवकाश दिता जावं पुरो प्राजीत काळ असो प्राजीत काळ आमकां एक आनी एक अवकाश जिणी परिवर्तनाक नवें जिवीत आदारूंक आनी ह्या प्राजीत काळार आमकां एक बरोसो अवकाश मेळ्ळा ही 4 दिसांची कॅरिझमॅटीक रेतीर आनी ह्या रेतीरे मुखांतर आमच्या जिविताचें परिवर्तन जाय जिविताची नवसरणी जाय पवित्र पुस्तक सोदून गेल्यार आमकां जायत्या व्यक्तींचें निदर्शन आमकां मेळटात एक सेकंड चान्स आनी एक अवकाश तांकां दिल्लो तसलो आनी जायत्यान तो गळसिलो आनी देवाक ते लागीं जाले जावं पुरो मोइजे जावं पुरो जोना प्रवादी जावं पुरो पेद्रू जावं पुरो पावलो आनी हेर जायते जाण आसात जावं पुरो पविसवेच्या चरित्रेंती दुसरो अवकाश तिसरो अवकाश घेवन फातकी जिणी सांडून देवा लागीं आयिल्ले मनीस आसात आनी तर मोगाच्या भाव भयणीनो ते तिसरें दुरंत केदिंगच आमच्या जिवनांत घडोवंक नजो आमी केदिंगच देवा तावन पयस वचोंक नजो देवा लागचो संबंद आमी होगडावंक नजो आनी हो एक अवकाश ए सेकंड चान्स देवान आमकां दिला तसो फावत उपयोग करूंक आमी प्रयत्न करया जिविताची नवसरणी नव्या जिविताक आमी करचे प्रयत्न ते फळादीक जावं दी हो प्राजीत काळ खरोच आमकां जिविताच्या नवसरणेक उपकार असो जावं दी म्हणून ह्या पवित्र बलिदाना वेळार आमी मागया उबी रावया आमी प्राजीत काळार आसा देखून आपोस्तलांची सत्मंत म्हणून आमचो बाबार्थ आमी उसारया सत्मंता देवा सर्पद्वदारा बापा सर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोमयाक तो पवित्र नवरी गर्भी संभवलो अंकार मरियतांव जल्मालो पंच पिलाताका ताका कुर्सा जोडलो तो मेलो ताका निकेतलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनः जिवन जालो सर्गार चडलो सर्पद्वदा देव बापाच्या उजव्याक बसला थंय हांव जिव्यांनी मेल्ल्यांची मनसेबी करूंक येतलो सत्मंता पवित्र आत्म्याक कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकता पातकांच्या बोगसाणे कुडीचें जिवाणपण आनी ससनाचें जिवीत आमेन मोगाच्या भाव भयणीनो जायते इरादे घेवन आमी हांगासर आयल्या सगळे आमचे इरादे देवा मुखार हाडया आमच्याच इराद्या बसोत आमच्या पेल्याच्या इराद्या बसोत पवित्र सभेच्या आनी सगळ्या समाजाच्या आनी संवसाराच्या इराद्या बसोत आमची मागणी सर्गेच्या बापा मुखार आतां आमी दवरया आमची जबाब बापा आमचे मागणे आयक बापा आमचे मागणे आयक सर्गींच्या भोव दयाळ बापा पवित्र सभेचे मुखेली जावन आसच्या बापा साहेबाक सर गवळ्यांक आनी याजकांक तुजे काकुळतीचो अनुभव लाभय तांचे तबीनासचे पवित्र परजेक पत्कीजीनी एक पाठ कन बरे सालीच्या जिविताक वेंग मारूंक शिकोवच्या मिसावान उर्बेवंत कर म्हण आमी मागता बापा आमचे मागणे आयक आमचे बवारी शांतीचे समाधानाचे वातावरण आसा जायशें कर राष्ट्रांच्या मुखेल्यांनी तशेंच परजेन हे दिशेन मेटां काडूंक आमकां आदार लाभय म्हूण आमी मागता बापा आमचे मागणे आयक आमचे फिरगस कुटुंबांतल्या सर काजाऱ्यांनी लग्न अभ्यासाचो महत्व जाणा जावन त्या अभ्यासाचें पवित्रपण उखलून दन देखी बरीत कुटुंबाजिनी जियोंक तांकां फावो कर म्हूण आमी मागता बापा आमचे मागणे आयक जुबलेवाच्या ह्या वर्सा आमी नव्या बरोशान बरोवन क्रिस्ताक आमचे जिणेचो केंद्र आनी शिखर करून घेवंक आमकां सुटसुटीत कर म्हूण आमी मागता बापा आमचे मागणे आयक आमच्या भुरग्यांनी आनी युवा जणांनी पातकी जिणीक पाठ करून पातकाक वन पायता त्या संदर्भातावन पयस रावंक
वाच्यावेचे वाटेन चलूंक कृपा लाभय म्हण आमी मागता. बापा आमचे मागणे आयक. एवकरिस्ताच्या मेजाबावरी एकठांय जाल्ल्या आमी सर्वांनी सोम्याचो आदेश पातकी जिणी सांडा मतीन दवरून बरे जिणेची साली मुखान फळां बरी जिणी जिवंक आमची काळजावना उक्ती कर म्हण आमी मागता. बापा आमचे मागणे आयक. विविध नमुनेचे व्यापार वहिवाट आनी बिझनेस करनासच्या सर्व आमच्या भावा भयणी पासत मागया. तांच्या वावराचेर तुजो आशिर्वाद घाल. तांचे मरिफात आनीकी साबार जाणांक दिसपडतो ग्रास फावो जावं दी आनी ह्या मरिफात आमचो गांव आनीकी अभिवृद्धी जावं दी म्हण आमी मागता. बापा आमचे मागणे आयक. गडीभर आमचे खासगी गरजो सर्गींच्या बापा मुखार हाडया. सर्गींच्या भोवमगाळ बापा, तुजी काकू तुजो मोग तुजी दयाळाय दिसपडटे आमी भोगून आसा. त्याच तुज्या मोगाचेर काकू तुजेर पात येवन परत आमी तुजे लागीं आयल्या. परत आमचे इरादे आमी तुजे मुखार दवरल्यात. आमच्या सर गरजांनी तूं आमकां वाड दाखय. तुजो अनुभव आमकां दी. जिवितांत नवसरणी हाडच्याक जाय जाली कृपाने आदार तूं आमकां लाभय. आनी विशेश करून ह्या 4 दिसांच्या रेतेरेंत आयलेल्या सोमेस्तांक तांणी मागली सर आशिर्वाद तूं नाका लाभय. ही रेतेर चलोन वरच्या सगळ्या पंगडाक हाका आदार दितेल्या सर्व स्वयंसेवकांक आनी एक न्हय तर आनी एका तरान आदार दितेल्या हर एकल्याचेर तुजें आशिर्वाद घाल. ही सर आमची मागणी बापा आमी तुका भेटयता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. म्हज्या भावा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर्व पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. देवा सगळ्यांच्या दयाळ बापा, ह्या बलिदाना वरवीं प्रसन्न जावन आम्हा फातक्यांचेर तुजी कारुणायेची दिश्ट घाल आनी आमच्याच फातकांच्या बोगसाणें आमी मागतना आमच्या भावा भयणींनी आमचेर केल्ले गुन्यांव खुशेन भोगसूंक आमकां कृपा दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया.
सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारांनी शासनाच्या देवा, सर्व काणी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या घराच्या मोगान जेजूचें काळीज लासतालें, तुजी खरी भक्ती करूंक आनी तुका परिपूर्ण महिमा दिवंक ताचें काळीज जळटालें. देखून ताणें तुका व्हडे खुशेन आपल्या मरणाचें आनी पुनर्जिवंतपणाचें संपूर्ण बलिदान ओपून दिलें. अशी भेटयलेली आपलीच कूड तुजे महिमेचें उत्तम मंदिर म्हूण दाखयलें. तुज्या देण्यान हे कुडीचे आमी जिवे सांदे आनी ह्या मंदिराचे आमी पवित्र जिवे फातोर म्हूण वळखून समेस्त देवदूतां आनी भक्तां सांगाती तुजे महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र, तुमच सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पोवची. तेचपणी जेवण जाताच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगात, फातकांचें बोगसाणें मेलच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें, हें म्हज्या उडासाक करात. बाबार्ताचो गुट परगटुया. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेला आमी समेजता. पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, अख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या बागन बापा, पिटर पौल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय.
पुनः जिवंतपणाचो बरवसो दवरून मेल्यान त्या आमच्या भावा भयणींची खाकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतेंत मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागतांव. अंकवार मरये देवाचे माये सांगाती तिचो पती बागिवोन झुजे बागिवोन दमदुता आनी सर्व काळी तुका मान वल्ल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सुडवंदराची आज्ञा मोनांतन ताणें शिकयिल्लें प्रार्थन आतां आमी धीर घेवन म्हणया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां ये. तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळमेन पडोवंक दिव नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतल्यान वारांतल्या अवघडांतली तूं आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितां सोबसकाय बळबलायकी संतोश समाधान तूं आमकां दी. सर्गीचें भाग आनी आमच्या सडवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशान त्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुलतेन सरपातकांतली पिडेशिड्यांतली बेजारांतली बिरांतांतली सुटय आनी सर्व आकारांतली वाटय. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुमची येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोमयाची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसो. एकामेकाक शांती दियात. ही देवाची शेळी संवसाराचें भाप करता ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपोवणे लाभली आमी सर्व सुभागी. सोम्या तुमचे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. ಪ್ರಿಯರೇ, ಈಗ ಪರಮ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಸಮಯ. ಪರಮ ಪ್ರಸಾದ ಕಥೋಲಿಕ ಕ್ರೈಸ್ತರಿಗೆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕಾರವಾದುದರಿಂದ ಕಥೋಲಿಕ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಮಾತ್ರ ಪರಮ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕೆಂದು विनंतिಸುತ್ತೇನೆ. मोगाच्यानो कुमगार घेता आसतना क्रिस्ताची कूड म्हणटना व्हडल्यान आमेन म्हणून जाप दिवची.
दी म्हाका आदार तुजो, सांबाळ म्हाका धर तूं सौम्या. उपकार मागता हांव तुजो, उपकार मागता हांव तुजो, तूं सौम्या म्हजो आदार आनी भरवोसो. साजिले वाटेर सांगात म्हजो, तूं सौम्या म्हजो आदार आनी भरवोसो. साजिले वाटेर
प्रार्थूया. दयाळ बापा, दैविक जिविताचें जेवण आमी घेतलां आनी ह्या संवसारांत आसतना न्हयच सर्गींच्या उंड्यान आमी दोशी जाल्या, तर गुटाच्या रुपान आमकां मेळ्ळां तें दैवीक जिवीत मोगाच्या करण्यांनी सुफळ जावं दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो आनी सर्व पदवेदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. ह्या मुंड्यांचेर आतां आमी आमचो आशिर्वाद मागया. प्रार्थुया. समया जेजू क्रिस्ता 5 मुंडे 2 मासली घेवन तुवें हजारो लोकांक तांच्या पोटाची भूक थांबयली. तुज्या कुडीन आनी रक्तान तुवें आमकां पोसलाय. आमकां तुवें आत्मीक तरान दादोशी केलाय, गठाय दिल्याय. आमी सेवकेच्या उंड्यांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. हे उंडे आमी सेवल्ले वरवीं आमच्या कुडीक बरी भलायकी गठाय मेळो आनी सांगातास आमच्या सगळ्यांचो काळजा मनसो एकवट घडोवन हाडूं. हें मागणें आमी तुका करता जेजू. तूं जी येताय राजवट करताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. दया कर एक घडी बसया. कोण मीस जावन वेची आसात, जर तर कोणी आसात जाल्यार कॉर्डेल फिर्गसकारांक तोड्यो कळोवन यो. ह्या मिसाची देवस्तुती सोडून वेल्ल्या कार्मेल कैकंबा वाड्याकारांक देव बरें करूं. फाल्यां सकाळींची मिसां सदांचे बरीत आसतली. सकाळींची 4 मिसां आसात. फाल्यां इगर्जेचें दप्तर अनवल कायदो घेवंक सकाळीं 8 तावन 11 वरां पर्यंत उक्तें आसतलें. एप्रिलाच्या 6 तारखेर आयतारा सांजेर आमच्या इगर्जेच्या उक्त्या मैदानाचेर मागीर उपरांत कुर्सा मळ्यांत अभिनय व नटनद्वारे कुर्सा वाट आसा. एप्रिलाच्या 6 तारखेर आयतारा सांजकां देव बरें करूं म्हणटा. असल्या सर्व यासकांक आनी सगळ्यांक एका सुत्रान देव बरें करूं. आनी आतां मुकलो वेळ आमचे रिटेड पिक्चर सोडून व्हरतात. मंगळा ज्योतितावन स्टॉल आसा मुखार. तुमकां जाय जाल्यो धार्मीक वस्तू बूक हे सगळें आसा. तशेंच कॅरिस्मेटीक संचलनाच्या तर्फेनी थोडे बूक थंयसर आसात. तुमी तसो प्रयोग करचो.
check, check, check. Check, check. Check, check. Check, check. Check, check. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Are you happy? Okay, let's praise and worship the Lord. The Bible reminds us the first letter of St. Peter, chapter 1 reminds us, you are not purchased by the gold or silver, but you are purchased by the precious blood of the Lamb. Amen. You are not purchased by gold or silver, but you are purchased by the precious blood of the Lamb. Let's all lift up your hands and say Amen. Let's sing and worship the Lord. Hallelujah to the Lamb. By the precious blood of Christ we stand. Let's sing together and worship the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah to the Lamb. Hallelujah, hallelujah, by the precious blood. Hallelujah, hallelujah, hallelujah to the Lamb. Hallelujah, hallelujah, by the blood of Christ we stand. Hallelujah, hallelujah, hallelujah to the Lamb. Hallelujah, hallelujah, by the blood of Christ we stand. Hallelujah, hallelujah, hallelujah to the Lamb. Hallelujah, hallelujah, by the blood of Christ we stand. Hallelujah, hallelujah, hallelujah to the Lamb. Hallelujah, hallelujah, by the blood of Christ we stand. Sing hallelujah, hallelujah, hallelujah to the Lamb. Hallelujah, hallelujah, by the blood of Christ we stand. Every tongue, every tribe, every people, every land, giving glory, giving honor, giving praise unto the Lamb of God. Let's all sing hallelujah, 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 hallelujah to the Lamb. Hallelujah, hallelujah, by the blood of Christ we stand together. Hallelujah, hallelujah, hallelujah to the Lamb. Hallelujah, hallelujah, by the blood of... Let's all clap your hands and sing. Hallelujah, hallelujah, hallelujah to the Lamb. Hallelujah, hallelujah, by the blood of Christ we stand. Hallelujah, hallelujah, hallelujah to the Lamb. Hallelujah, hallelujah, by the blood of Christ we stand. Every tongue, every tribe, every people, every land, giving glory, giving honor, giving praise unto the Lamb of God. Let's all sing and worship the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah to the Lamb. Hallelujah, hallelujah,
By the blood of Christ we stand. Hallelujah, hallelujah, hallelujah to the Lamb. Hallelujah, hallelujah. By the blood of Christ we stand. Every time, every time, every people, every land, giving glory, giving honor, giving praise unto the Lamb of God. Amen. Hallelujah. 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 Let's say hallelujah. Hallelujah to the Lamb. Hallelujah to the Lamb. Let's all kindly stand. Let's sing and worship the Lord. We are not purchased by the gold or silver, but we are purchased by the precious blood of the Lamb. Let's worship the Lord. Sing hallelujah. Hallelujah. Let's all lift up your hands and praise and worship the Lord. Hallelujah. Oh, sing hallelujah. Oh, we praise you, Jesus. Hallelujah. Let's everybody clap your hands and sing. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah to the Lamb. Hallelujah. Hallelujah. By the blood of Christ we stand. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah to the Lamb. Hallelujah. Hallelujah. By the blood of Christ we stand. Everybody sing. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah to the Lamb. Hallelujah. Hallelujah. By the blood of Christ we stand together. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah to the Lamb. Oh, hallelujah. Hallelujah. By the blood of, raise your hands and clap your hands. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah to the Lamb. Hallelujah. Hallelujah. By the precious blood we stand. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah to the Lamb. Hallelujah. Hallelujah. By the blood of Christ we stand. Every time, every time, every time, every people, every land, giving glory, giving honor, giving praise unto the Lamb of God. Giving praise unto the Lamb of God. Giving praise unto the Lamb of God. Let's all lift up your hands and praise and worship the Lord in a loud voice. Hallelujah, hallelujah. Everybody praise and worship the Lord. Everybody shout for the Lord. Oh, the psalmist says, make a joyful noise. Make a joyful noise to the Lord. Let's worship the Lord. Oh, He's here. He's really with us. Let's worship Him, worship Him, worship Him, worship Him. Hallelujah. Oh, we thank you, Lord. Oh, we thank you, Lord. Oh, we praise you, Jesus. Hallelujah. Oh, we thank you, Lord. Hallelujah. Let us place our hands close to our hearts. आमच्या काळजाचेर आमचे हात आमी दवरया. And we shall place this evening service to the Immaculate Heart of Mother Mary. मोरयेच्या कतावीण काळजाक हो सांज आमी समर्पण दिवया. Please offer all your intentions and worries to the Immaculate Heart of Mary. जेजूच्या कतावीण मोरयेच्या कतावीण काळजाक तुमची सर्ते सावानी समस्या समर्पण दिया. Please submit your life to the Immaculate Heart of Mother Mary. मोरयेच्या कतावीण काळजाक तुमचे सर जिवीत समर्पण दिया. Please offer all your sickness and all your needs to the Immaculate Heart of Mary. तुमची पिडा शिडा आणि तुमची ते सामा मोरयेच्या कतावीण काळजा समर्पण दिया. Today, through the Immaculate Heart of Mary, Jesus is going to bless us. आज मोरयेच्या कतावीण काळजा द्वारे जेजू आमकां आशीर्वादित करूंक येता. Let's specially pray for Father Dominic and surrender Father to the Immaculate Heart of Mother Mary. आमी आज आमकां सुवार्थ प्रकट करचे फादर डॉमिनिका खातीर मागया आणि ताका मोरयेच्या कतावीण काळजा समर्पण दिवया. Let us offer all our intentions and let's pray together. Hail Mary. मान मरिये कृपेन भरले सुमी तुजे संगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव पोट तुजे कुशीचें जेजो भगवंती मरिये देवाचे मय आम्हा पापियां खातीर विनंती कर
आता आनी आमच्या मरणाच्या काळीर आमेन. Hail Mary, नमान मरिये कृपेन बरले सुमी तुजे संगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळीर आमेन. Hail Mary, नमान मरिये कृपेन बरले सुमी तुजे संगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळीर आमेन. please make a sign of the cross. कुर्चो गुर्तु काडया. Glory be to the Father and to the Son and to the Holy Spirit. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Please lift up your right hand and praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 If you can do a favor, if there are any empty chairs in front of you, please come forward and sit. पयस आसली तुमच्या मुखार चेअरां खाली आसा जाल्यार दय करून मुखार येवन चेअरार तुमी बसचे. God has brought many people today. आज देवान मस्त जाणांक आपोवन हाडलां. I would request you to be seated as closest to this altar. या अल्तारी कितले लागीं जाता तितले तुमकां बसोवंक अवकाश आसा. खाली चेअरार तुमी बसचे. If you find any empty chair, please come forward and sit. खंय खाली चेअरां आसात दय करून मुखार येवन तुमी बसचे. Please don't leave any chairs empty in front of you. तुमच्या मुखार खंयचीय चेअरां खाली सोडनाकात. Thank you. देव बरें करूं. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Please be seated. बसया. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Dear brothers and sisters in Jesus Christ, जेजू ख्रिस्तांत म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, we are on the third day of our convention. आमच्या समावेशाच्या तिसऱ्या दिसा आमी आसा. And Jesus has brought so much blessing to this convention. जेजून ह्या समावेशाक सबार आशिर्वादां वतल्यान. Today, thousands of people had come during the daytime for deliverance and healing prayer. सकाळी सुटकेच्या मागण्या खातीर हजार लोक हांगा पावला. And big miracles happened during the deliverance prayer. आनी सुटकेच्या वेळार वर्ती अजापां देवान केल्यान. Let's clap our hands and praise the ताळयो Lord. पेटोवन आमी देवाक अर्गां दिवया. Hallelujah. 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 Let's lift up our hands and worship the Lord. आमी दोनी हात उबारून स्तुती करूया. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. I remember one very beautiful testimony that I have witnessed in a deliverance prayer at our retreat center. सुटकेच्या वेळार आमच्या रितीर मंदिरान जाल्लें एक साक्ष तुमच्या मुखार दवरूंक आशेता. This happened in the time of COVID. कोविडाच्या वेळार जाल्लें हें घडीत. One of the priests from Kerala, he is working in a diocese. He brought his brother and his family for a prayer. केरळाच्या दियेसीसीन काम करचे एका ह्या जाकान ताच्या भावाक आनी कुटुंबाक मागण्या खातीर आपोवन हाडलें. This father belongs to the Archdiocese of Kerala, one Archdiocese. एक आर्च दियेसीसीक सेरोलो ह्या जाक. And his brother has a daughter. She is 6 years old. ताच्या भावाक एक भुरगें आसलें 6 वर्सांचें चेडूं भुरगें. And from her birth till she reached the year of 6 year, she has not spoken anything. ताच्या जल्मांत हांव 6 वर्सां पर्यंत तें भुरगें उलोवंक सकनातलें. And they had taken her to many hospitals. मस्तो आस्पत्र्यांक ताका दाखयलें. But this child remained that she could not speak. त्या भुरग्याक उलोवंक जायनातलें. And the parents were so worried. ताजी आवय बापूय भियेल्लीं. And this father called Father Dominic for prayer for this family, his brother's family. ह्या जाकान ताच्या भावाच्या कुटुंबा खातीर मागण्या खातीर फादर डॉमिनिकाक फोन केल्लो. And during the COVID time, this father brought his brother and his family to our retreat center. कोविडाच्या टायमार रिट्रीट मंदिराक त्या बापायन ताच्या भुरगें आपोवन हाडून आयिल्लो. And they attended a counseling and confession. तांणी कावन्सिलींग केलें तशेंच कुमसारी केलें. After this confession and counseling, Father, they came to
get deliverance prayer from Father Dominic. कुमसार आनी कावन्सिलींग जाल्या उपरांत पाद्र्या कडेन सुटकेच्या मागण्या खातीर ती आयिल्ली. While Father was giving the deliverance prayer, I was standing near to Father. हांव पाद्र्याच्या बोगल्यान रावन आसलो, पाद्र्या सुटकेच्या मागण्या करतलो. And these parents explained that her daughter is dumb, that she cannot speak. तें ताजे धूव मोने म्हूण ताच्या आवय बापायनी ताका विवरसिलें. So Father told, you believe in Jesus Christ and Jesus can heal your child. तुमी जेजूचेर पाती येतात की तुमच्या भुरग्याक जेजू गूण करता म्हूण पाद्र्याबान सांगलें. Then Father gave deliverance prayer to the parents of this child. त्या आवय बापायक सुटकेच्या मागणें याजकान केलें. Then he placed his right hand on the forehead of this child. त्या भुरग्याच्या तकलेचेर हात दवरतना And he prayed in the name of Jesus Christ, I bind and cast out the evil spirit. जेजूच्या नांवान ह्या भुरग्याक अशें खोटो आत्मो बांदून म्हणून उलपान उडयता म्हूण ताणें सांगलें. And Father told the miracle will take place. आनी पाद्र्याबान सांगलें अजाप तुज्या जिवितान घडटलें. He told, you believe and go back. तुमी पाती या आनी फाटीं वसा. And they came out of the church इगर्जेतून भायर आयलीं. and they were on the way back. ती वाटेर वेतालीं. They reached at the entrance of our retreat center. आमच्या रिट्रीट सेंटरच्या प्रवेश द्वारा लागीं पावलीं. There is a Divine Mercy chapel there. थंय डिवायन मर्सी दैवी काकुळतीचें चापल आसलें. They entered in that Divine Mercy chapel. They prayed for a few minutes. Then they came out. दैवी काकुळतीच्या चापला लागीं तांणी थोडो वेळ मागलें आनी तीं भायर आयलीं. Then this family, father and mother, this 6 years old girl, 3 of them reached at the main entrance of our retreat center. त्या चापलांत हांव न्हू ती आवय बापूय आनी तें धूव आमच्या रिट्रीट सेंटरच्या मेन प्रवेश द्वारा लागीं पावलीं. That time this girl called her mother. ह्या भुरगें ताच्या आवयक आपोवंक लागलें. And the mother looked at her face. आनी आवयन भुरग्याचें तोंड पळयलें. And as usual, she made some actions. आनी तें एक्शन करूंक लागलें. And that time this girl spoke to her mother. आनी त्या दाळा तें भुरगें उलोवंक लागलें. The first sentence she spoke is, Father Dominic did not give sweet to me. That is what she spoke. आनी पयलें उतर ताणें सांगलें फादर डॉमिनिकान म्हाका चॉकलेट दिवना. Praise the Lord. Praise the Lord. After few days, these parents brought this girl to Father. थोडे दीस उपरांत त्या भुरग्याक पाद्र्या लागीं हाडून आयलीं. And this girl is talking to Father without stopping for long time. आनी हें भुरगें पाद्र्या लागीं सुमार वेळ उलोवंक लागलें. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. I was reflecting on this miracle. हांव ह्या अजपावयर ध्यान करूंक लागलो. It took only 10 minutes after the deliverance prayer. 10 मिनटां जालीं सुटकेच्या मागणें करन. Within 10 minutes, she spoke. त्या 10 मिनटांनी तें उलोवंक सकलें. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 There is nothing impossible for Lord Jesus Christ. जेजू क्रिस्ताक आसात म्हणलें कितेंच ना. If you believe, we will see the glory of God. तुमी पातयेल्यार देवाची महिमा तुमी पळयतल्यात. Actually, we Christians, we do not know our power. आमी क्रिस्तांव जावन आमची सकत आमकां कळीत ना. Very few Christians realize the power of being a Christian. थोडींच क्रिस्तांवांक कळीत आसा क्रिस्तांवाचो पावर कितें गे म्हणून. It is a great privilege for us to be the children of God. देवाचे भुरगीं जावचे आमकां एक वर्थ हो एक आशिर्वाद जावन आसा. There is only one God. थंय एकच आमकां एकच देव. He is the truth, He is the way, and He is the life. तो सत वाट आनी जिवीत जावन आसा. And if you believe, we will see miracles in our life. तुमी पातयेल्यार तुमच्या जिवितान अजापां तुमी पळयतल्यात. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 I personally had a miracle in my life. म्हज्या जिवितांत वैयक्तीक एक अजाप म्हज्या जिवितांत घडलां. 6 years back, one of my cousin sister, she had cancer. 6 वर्सां पयलें म्हजें कझिन भयण ताका कॅन्सर आसलें. And she was in her deathbed. तशा मरणातणी तें पावलें. And the cancer is spread all through her body. ताच्या कुडींत तें कॅन्सर स्प्रेड जाल्लें. And her body was swollen. ताची कूड एक फुगुल्ली. That she was lying on a bed, but the bed could not contain her body.
ते बेड्डार न्हिदलें पूण त्या बेड्डारी जागो पावनातलो ताका Whole body, face, hand, whole body is swollen. ताची कूड सुजुल्ली. And my brother told that she is dying. Please pray for her. म्हज्या भावान सांगलें तें मरणातणेर आसा ताच्या खातीर माग. So I was in the retreat center. I was about to go to meet her. हांव रिट्रीट सेंटर जावन ताका पळोवंक गेलो. I had to travel one night to reach to the hospital. एक राती हांवें पळीण करून त्या आस्पत्रेक हांव गेलो. Before I started my traveling, I came to get a blessing prayer from Father Dominic. हांव पळीण करच्या पयलें फादर डॉमिनिका कडेन एक बेसांव खाण घेवन गेलो. Usually we don't share our personal problem to Father. आमचे पर्सनल वैयक्तीक प्रॉब्लेम आमी फादरा सांगना. Because Father has told, if you take care of others' problem, God will take care of your problem. दुसऱ्यांचे समस्या तुम्ही पळयशात जाल्यार तुमचे समस्या देव काण घेता. So we never say our family problems or anything to Father. आमची कसले कुटुंबाच्या समस्या मी फादरा सांगना. If we have any problems, He knows and He prays on the right time. आणि ताका कळीत जाता आणि तो ते वेळा तो मागता. So but that day he asked me about where I am going. So I told my cousin sister is dying. I'm going to meet her. हांवें त्या दिसताना म्हाका विचारलें तुका येताय. हांवें सांगलें म्हजें कजीन भयण मरणातणेर आसा ताका मेळोवंक हांव येता म्हण सांगलें. So Father took a small bottle of holy water and gave to me. म्हाका एक ल्हान बोतलेंत उदक अगमेन दिलें. Then he told me, Father, you go. You give this holy water to your cousin sister, saying the creed. अगमेंत ताणें दिलें तें व्हरून तुज्या कजीन भयणीक दी आनी तूं सतमंतान तें मागणें म्हूण. And I traveled the whole night and reached there in the morning. सगळी रात हांव पळीण करून सकाळीं थंय पावलो. I reached to the hospital आस्पत्रेक हांव पावलो. and I could not see her because her whole body was swollen. We could not see that plight. म्हाका ताका पळोवंक जावना कित्याक ताची सगळी कोडू सुजोवन गेल्ली. Then I said the creed and gave the holy water to her to drink. हांवें सतमंता म्हळें आनी त्या आगमेन ताका पियोवंक दिलें. Then I prayed and left the place. हांवें मागणें करून तो जागो सोडून फाटीं आयलो. And I was on my traveling back to the retreat center. हांव रिट्रीट सेंटरा फाटीं वेता आसतना I started from the hospital and I reached 1 hour of my travel. एक वर जाला म्हज्या आस्पत्रेंत हांव फाटीं वचोन. After 1 hour they called from the hospital. आस्पत्रेंत हांव एक म्हाका कॉल आयलें. They told me the swelling is gone and ताची she is सुजू alive. सगळी गेल्या. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 When I say I cannot visually present that situation. आतां म्हाका सांगतना तें सिच्युएशन सांगोंक जायना. I have seen how swollen was her body and it is impossible म्हज्या to come सुदाळ्यान back हांवें to normal situation within 1 hour. म्हज्या सुदाळ्यान हांवें पळयलें कितलें ताची कूड सुजली गी म्हणून आनी असाध्य थंय हांव फाटीं येवचें. Without our Lord's grace, it is impossible. जेजूच्या कृपे विणें असाध्य. Romans chapter 8 verse 31. रोमाकारा बरयलें पत्र 8:31 सांगता. Who will stand against us when God is with us? देव आमच्या पक्षांत आसतना आमकां विरोध रावचो कोण आसा? We are chosen people with whom God is always with us. आमी विसून काडलेली परजा देव सदांय आमच्या संगात आसा. There is no time we are left alone. आमकां केदींच देव एकसुरो सोडिना. There is no days we are orphan. आमी केदाळे अनाथ न्हय. We are always with our Lord. The Lord is with us. आमी देवा संगात आसा आनी आमचो देव जेजू आमच्या संगात आसा. If you believe, you will see the glory of God. तुम्ही फाटी येतात तुम्ही देवाची महिमा पळयतल्यात. That is why the apostles prayed to Lord, Lord, increase our faith. त्या खातीर आपोस्तलांनी म्हाका इसारलें जेजू लागीं आमचो भावार्थ चडय. Sometime it takes for us some time to see the miracle of the Lord. आनी थोडे फावटी आमकां हजापा पळोवंक थोडो वेळ काण घेता. That time because our faith is not grown enough. तो टाइम कित्याक म्हळ्यार आमचो भावार्थ तितलो वाडूंक ना. Sometime God waits until our faith grows. देव जेजू राखता आमचो भावार्थ वाडटा पर्यंत. The most beautiful divine gift is the gift of faith.
दैवीक धान जावन आसा, श्रेष्ठ तो भावार्थ जावन आसा. A person who has got the gift of faith, he will never look at the problems. भावार्थाचे देणे असली समस्या पळोवन बसनान. He will always look at the face of the Lord. ती देवाचे मुखामोळ पळयतात. In the Acts of the Apostles, chapter 7, words 54 and 55. अपोस्तलांचे कृत्यां 7वा स्वर 50 आणि 4, 50 आणि 5 सांगता. Stephen, the first martyr, he was about to stone to death. पयलो मार्तीर स्तेफान पत्रांनी ताका ज्वेश मारच्या वक्ता. And he was in the midst of enemies. तो ताच्या वैरीमध्ये आसलो. And they were about to stone to death. ताका लगड काडूंक आसले फातर मारून. That time, Saint Stephen, he is not looking at his enemies, he is looking at to the Lord. स्तेफानान ताच्या वैरींक पळोवन बगार ताच्या देवाक पळयलो. He lifts up his faith and soul and looks at heaven. ताजो भावार्थ ताजो आत्मो तो वैर पळयता, देवाक समर्पण दिता. He is not looking at circumstances. ते अशा सर्कमस्टेन्सेस तो पळयना. He is not looking at problems. तो समस्या पळयना. The more we look at problems, we will go down into the problems. समस्या पळयल्यार आमी सकल पडता. Saint Peter tried to walk on the sea. सांत पेद्रू उदका वयर सोलोंक पळयले. He asked Jesus, "Can I walk over the sea?" ताणें जेजू कडेन विचारलें, हांवें उदका वयर चली येत की? He said, "Of course you can walk." तुवें चली येत. And he was looking at Lord's face and walking on the sea. केदाळ जेजूच्या मुखामोळ पळोवन तो उदकाचेर चल्लो. But the moment he looked at the waves and the sea, he was drowning into the sea. केदाळ दर्याची लारां पळयली आनी तो पडोंक लागलो. Dear brothers and sisters, if you look at your problems, you will go down into the problems. तुमचे समस्या तुम्ही पळयशात जाल्यार तुमी तातूंत पडटल्यात. We are Christians, we are to look at the face of our Lord. आमी क्रिस्तांवां आमी जेजूच्या मुखामोळ पळोवंक जाय. It is the Holy Spirit who lifts our soul to the face of the Lord. पवित्र आत्मो आमचो आत्मो जेजूच्या मुखामोळा तेवशेन उबारता. If the human spirit is overpowering you, you cannot look at to the face of the Lord. मनुष्याचो आत्मो तुमकां सक्तेवन जायत जाल्यार जेजू ते तुमकां पळोवंक जायना. The Holy Spirit lifts our soul to the face of the Lord during the problems and sufferings. पवित्र आत्मो आमचो आत्मो देवा थंय देवाच्या मुखामोळ पळोवचे बरें करता आमच्या कश्टांक आतां वेळार. That is why today we need to pray for the anointing of the Holy Spirit. त्या खातीर आज आमी मागोवंक जाय पवित्र आत्म्याच्या अभिषेका खातीर. When Saint Stephen, he looked up to the face of the Lord, he saw the heaven was opened. स्तेफानान ताच्या मुखामोळ वयर उबारलें आनी थंय सरकार ताणें देवाच्या मुखामोळ पळयलें. And he saw Jesus was standing at the right side of Abba Father. बापाच्या उजव्या कुशीक जेजूक ताणें देखलें. And Jesus is standing for Stephen. आनी जेजू स्तेफाना खातीर रावन आसलो. Anyone who is in suffering with faith looks at to heaven, God is standing for them. कोणी कश्टांत आसतना तुमच्या कश्टा वेळार तुमी वयर पळयशात जाल्यार देव तुमच्या खातीर राखून आसतलो, रावन आसतलो. Because we are the children of God. कित्याक आमी देवाचीं भुरगीं जावन आसा. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Father Dominic quite often say that we do not know who we are. फादर डॉमिनिक केदाळे सांगता आमकां कळीत ना आमी कोण गी म्हणून. We never know the worth of being a Christian. आमी क्रिस्तांव जाल्ल्याचे एक मोल आमकां कळीत ना. We are the children of God. आमी देवाचीं भुरगीं. So in our problems, let us look at to the face of the Lord. आमच्या समस्या वेळार देवाचे मुखामोळ आमी पळोवया. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Our retreat center, as Father told, is in the Diocese of Kanjirapalli. आमच्या पाद्राबान सांगलें तो डायसिस ऑफ कांजिरापल्ली टावन. A few years back, one family near Kanjirapalli, they called Father Dominic. थोड्या वर्सां पयलें कांजिरापल्ली म्हणल्या गांवांत हांव पाद्राबाक कॉल केलें. Usually, Father is quite busy. He may not attend the phone call. And Father tells, when this phone call came, Holy Spirit prompted him to take it. सडावतो तो फोन काडिना पूण त्या दीस कॉल येतना ताणें पळयलें
पवित्रत्मेच्या प्रेरणान ताणें काडलें. When father took the phone, that family shared a problem. आनी ताणें केदाळा कॉल काडलें, त्या कुटुंबान तांचो समस्या सांगलो. They told their father is above 70 years old. तांचो 70 इयर्स बापोय विशयान सांगूंक लागली. And their father has a tumor in his lungs. ताच्या श्वासकोशांत एक ट्युमर आसलो. And this tumor is cancerous tumor. आनी तो कॅन्सर ट्युमर जावन आसलो. And doctors diagnosed it at cancer. डॉक्टरांनी सांगलें तें लंग्स कॅन्सर म्हणून. And they faced a problem that this tumor is in a particular place of the lungs. ताच्या श्वासकोशाच्या जाग्यार हो ट्युमर आसल्या जाल्ल्यान And it cannot be removed through operation or surgery. सर्जरी करून काडूंक कश्ट जाल्ले. Because if it is removed, it can affect the life. ते काडीत जे जाल्यार ताच्या जिविताक एक कश्ट आसले. So doctors were helpless. They were helpless. डॉक्टर्स असहायक जावन आसले. So they just suggested for chemotherapy तांणी किमोथेरपी काडया म्हूण सांगलें. and radiation. आनी रेडिएशन सांगलें. And they say because of this tumor, this person, he cannot breathe. ह्या ट्युमरा वरवीं त्या व्यक्तीक श्वास काडूंक जायनातलें. And he cannot lie down. ताका न्हिदोवंक जायनातलें. He has to sit on a particular position to breathe. ताणें बसूं जाय आसलें आनी त्या बसुल्ल्या पोजिशनान ताका श्वास काडूंक जातालो. So whole night he was sitting. सगळी रात तो बसतलो. It is very difficult that we live without breathing. आमकां उस्वास काडनासतना जिवोवंक बारीक कश्ट. So he was sitting with 2-3 pillows on a particular position whole night. उशीं दवरून एका पोजिशनार सगळी रात तो बसतलो. So they told this situation to Father Dominic. ही सगळी परिस्थिती फादर डॉमिनिकाक ताणें विवरसली. So Father told, I will pray for you. फादर डॉमिनिकान सांगलें हांव ताज्या खातीर मागतां. They called Father on a first Friday. फर्स्ट फ्रायडे पयल्या शुक्रार आपयलें. And on the first Saturday, we have a big convention in our retreat center. आमच्या रिट्रीट सेंटरांत पयल्या सोनवारा व्हडलें कन्वेन्शन आसलें. Around 30,000 people will come from different places for the convention. 30,000 लोक त्या कन्वेन्शनाक आयिल्लो. And from morning 9 to 3 o'clock, Father will be at the altar all 6 hours. Without stepping down, he will be at the altar giving word of God and praying. सकाळी 9 ते 3 वरां पर्यंत अल्तरीतावन देवान आसतना पाद्र्याप सुवार्ता प्रगट करतलो. Several years back, the Holy Spirit told Father Dominic to do this 6 hours service being at the altar. थोड्या वर्सां पयलें पवित्रत्मेचें ताका प्रेरण लाभलें 9 ते 3 वरां सोवाराचें मागणें करूंक. So 9 to 3 o'clock, he will give word of God, offer holy mass, conduct deliverance, adoration. 9 ते 3 वरां पर्यंत तो मिसाचें बलिदान भेटयतलो, आराधन करतलो, सुवार्ता दितलो. Then he will meet every person and give deliverance prayer. आनी तो हर एकल्या मेळटलो आनी तांकां सुटकेचें मागणें करतलो. And that will go Sunday morning 2 o'clock or 3 o'clock in the morning. सोनवारा सुरू केले मागणें ह्या आशिर्वाद सकाळी आयतारा 2 वरां पर्यंत येतलें. Then only Father will take any food. आनी ताज्या उपरांत पाद्र्याब ताजें काडून जेवण जेवतलो. With fasting, he is doing that this service. उपास मागणें करून हें सुवार्तेचें काम तो करता. So when this family called Father, Father told you be at home, but you attend this first Saturday convention online. ह्या कुटुंबान केदाळा पाद्र्याबाक कॉल केलें. पाद्र्याबान म्हळें पयल्या सोनवाराचें मागणें तुमी अंतर जाल्यार ऑनलायनार पळया घरांत आवन. Every first Saturday, lakhs of people attend through online the first Saturday convention. हर एक पयल्या सोनवारा लाखांनी लोक हें कन्वेन्शन ऑनलायनार अटेंड करता. So this family decided to attend this first Saturday convention online. ह्या कुटुंबाच्यांनी निर्धार केलो पयल्या सोनवारा ऑनलायनार हें मागणें पळोवंक. And they were saying they kept a table, they put a white cloth, they kept the Holy Bible, lighted the candle, and they were attending the online convention from home. घरात आनी एक मेज दवरले, मेजार वस्तूर घालना, बायबल दवरनो आनी घरात आवन ऑनलायनार ती सुवार्ता आयकते आसली. They said they attended all 6 hours
without going out of the room. सो वरां ती ते सगळें कन्वेन्शन इशिन तिशीन वचनासतना तांणी भाग घेतलो. Sometime miracle needs hard prayer. थोडे फावटी आमचे एक कठीण मागण्याद्वारे Sometime we may have to kneel down for hours. थोडे फावटी आमी दिंब्यांनी पडे जाय पडटा. Then only miracle will take place. त्या दळाच्या भांग घडतात. This family, they prayed for 6 hours. या कुटुंबांनी 6 वरां मागलें. And at the end, at 3 o'clock, Father was conducting the adoration at Marian Retreat Center. मेरियन रिट्रीट सेंटरांत 3 वरांक अडोरेशन पाद्र्याप करता आसतना And during this adoration, he got a promptings of the Holy Spirit. आनी तो आराधन करतना पवित्र आत्म्याचे प्रेरण ताका लाभलें. And he said a person with lungs cancer is being healed right now. आनी आराधना वेळार ताणें सांगलें श्वासकोशाचे कॅन्सर आसलो व्यक्ती ह्या घडये ताका जेजू गुण करता. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 And they said after 3 o'clock, they took this old father to their room. 3 वरां उपरांत त्या तांच्या बापायक 70 इयर्स बापायक रुमाक ताणें आपण व्हेलें. And they gave him food. ताका जेवण दिलें. And at night, they made him sleep, like leaning to pillows. तो हुशारत न्हिदलो. Then he was sitting and trying to sleep. आनी तो बसून न्हिदोंक प्रयत्न करतालो. His name is John. ताचें नांव जुआंव. At the middle of the night, around 12 o'clock, 12 वरां राती he was in half sleep. तो अर्ध्या न्हिदेर आसलो. He heard a voice. ताका एक ताळो आयकलो. John, get up and praise the Lord. जॉन ओ उठ आनी देवाक स्तुती कर. That time he says, I opened my eyes and my breathing problem is gone. हांवें त्या दाडा म्हजे दोळे उक्ते केले. म्हजे उश्वासाचे प्रॉब्लेम सारकें जालें. He tried again, but that difficulty is not there. ताका ते कश्ट जावंक नांत. He lay down, but no difficulty. तो न्हिदलो ताका कसलेच कश्ट जावंक नांत. And that night he slept peacefully. त्या रातीन तो बरोकर न्हिदलो. Praise the Lord. Praise the Lord. After 2 days, he was taken to the hospital. 2 दिसां उपरांत ताका आस्पत्रेक व्हेलो. That was the day the radiation should begin. त्या दिसा ताका रेडिएशन आरंभ करूंक आसलें. So he asked the doctor, I need the scanning once more. आनी तो म्हणूंक लागलो म्हाका आनी एक फावटी स्कॅनिंग करा. Doctor told it is not required. डॉक्टर म्हणूंक लागलो स्कॅनिंग गरज ना. Doctor told we have done enough diagnosis, we don't need any more. डॉक्टर म्हणूंक लागलो आनी स्कॅनिंग गरज ना. हांवें तुमकां ऑलरेडी आमकां कळीत आसा. And they did the radiation. तांणी रेडिएशन केलें. Next week again they took him to the hospital दुसऱ्या हप्त्यान ताका आस्पत्रेक व्हेलो for radiation. रेडिएशना खातीर. That time this old man, he told, without scanning I don't need any more treatment. आनी तो म्हणूंक लागलो स्कॅनिंग करना शिवाय म्हाका ट्रीटमेंट दिवंक नजो. Then doctor was compelled to do the scanning. डॉक्टरांनी करीजयच पडलें स्कॅनिंग. When the scanning result came, that tumor is not आनी there. स्कॅनिंग रिजल्टान कळ्ळें थंय Praise the ट्यूमर Lord. ना. प्रेज द लॉर्ड. Hallelujah. 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 Shall we lift up our hands and worship the Lord? दोन्ही हातांनी उभारून स्तुती करूया. Hallelujah. Hallelujah. Clap your hands. तळी भेटून देवा कारकान दियात. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 All those who are come for this convention, you are specially chosen. या कन्व्हेन्शनाक कोण आयल्यांत तुमकां देवान विसून आपण हाडल्यान. You are witnessing a unique grace in your life. एक विशेष कृपा तुमी जिवितान पळयतल्यात. I have witnessed it, so I am sharing. हांवें ताजो अनुभव सोडला ते हांव तुमच्या लागीं सांगते आसा. You are specially chosen these days. तुमी विशेष बापान विसून काडल्या ह्या दिसांनी. A special salvific event will happen during this convention in your life. समावेशा वेळार तुमच्या जिवितांत एक सोडवणीचे आशीर्वाद तुमकां मेळटा. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 If you read the history of Exodus, निर्गमन ग्रंथाची इतिहास तुम्ही वाचल्यार
People of Israel were in bondage for 430 years in Egypt. 430 वर्सां इस्रायल परजा बंदडेंत आसली. And Lord said, Moses, you go and tell Pharaoh to leave my people. देवान मोइशेक सांगलें वचून फारो रायाक सांग म्हज्या लोकांक सोड म्हणून. And Pharaoh asked, why should you leave Egypt? कित्याक तुमी इजिप्त गांव सोडी जाय म्हण फारोन विचारलें. And Lord tells Moses, you tell Pharaoh that we need to worship our Lord. आनी देव मोइशे सांगता फारोक तूं सांग आमच्या सर्वेस्पराक आमी आराधन करूंक आसा. Then Pharaoh asked, why don't you worship your Lord in Egypt? आनी तवळ फारो म्हणटा इजिप्टान कित्याक सर्वेस्पराक आराधन करूंक नजो. And Lord says, it is impossible to worship Lord in Egypt. आनी देव सांगता देवाक आराधन करूंक इजिप्टान सादच ना. Because in slavery and bondage, nobody can worship the Lord. कित्याक गुलामपणांत आनी बंदडेन देवाक आराधन करूंक कोणाक जायना. In slavery and bondage, nobody can adore our Lord. गुलामपणांत आनी बंदडेंत आमच्या देवाक आराधन करूंक जायना. Sometimes people resist adoration and praising Lord because they are in bondage. कित्याक थोडे बडे आराधन आनी स्तुती रावयतात की म्हळ्यार ती बंदडेंत आसात. If you cannot worship the Lord, then there may be some bondage in our life. तुमी देवाक आराधन करूंक जायना जाल्यार आमच्या भितर कितें की बंदड्यो आसात. Romans chapter 8 verse 7. रोमकारा बरयलें पत्र 8वा वासवर 7वे वळ सांगता. If anyone's mind is indulged in deadly sins, then they are against God. कोणाची मोती पातकांत या कठीण पातकांत आसात ती देवाक विरोध रावतात. That is why we need deliverance. त्या खातीर आमकां सुटका जाय. When you get deliverance, we get the thirst for the Lord. केदळ आमकां सुटका मेळटा आमकां देवाची थान लाभता. See, after this people of Israel, after 430 years, they were brought out of Egypt. 430 वर्सां उपरांत इस्रायल परजेक इजिप्तांतून भायर हाडटाना And in the desert, they are witnessing the Lord. त्या मरुभुमींत अरण्यान ते देवाक देवाची साक्ष मेळटा तांकां. Moses is seeing the Lord face to face. मोइशे देवाक मुखामुखी पळयता. And they see that Lord is with them day and night. आनी ते पळयतात सर्वेस्पर तांचे सांगता दीस आनी रात आसचें. This convention is very unique because there is one reason. हे समावेश एक विशेष जावन आसा कित्याक एक कारण आसा. In this convention, during the deliverance prayer, 3 miracles will happen in our life. या समावेशा वेळार आमी बंदडेचे सुटकेचे मागणे करतना 3 विषय घडतात. One, we will get rid of all mortal sins. आमच्या सर महापातकांतावन आमकां सुटका मेळटा. The real deliverance is getting rid of sins. नीज सुटका जावन आसा पातकांतावन सुटका जोडचें. Anyone who has got the Holy Spirit and got the healing, they cannot go back to the mortal sin. कोणाक पवित्रत्व मेळ्ळा आनी ताका भलायकी मेळ्ळ्या ती परत त्या महापातकांक वेचिनात. So when you came for prayer today to Father Dominic, आज तुम्ही फादर डॉमिनिका कडे थोडी मागण्याक आयिल्ली. tonight when he places his hand and pray for you, आज संजय तो तुमच्या तकलेचेर हात दवर मागण्या करताना you need to ask one grace. तुम्ही एक कृपा विचारूंक जाय. And this grace is the most beautiful grace. आणि हे वर्ती सोबीत ग्रेस जावन आसा. Many people come all over the world to our retreat center for this grace. मस्त जण आमच्या रिट्रीट सेंटराक ही कृपा जोडच्या खातीर येतात. That they want to get rid of the mortal sins. तांकां महापातकांतावन सुटका जोडून घेवंक जाय. That is the most beautiful grace. आणि ते जावन आसा वर्ती कृपा. If you get that grace, then all other grace are added grace. तुमकां ती कृपा मेळ्ळ्यार आनी देवाची वर्ती कृपा तुमकां मेळटली. So today when Father pray for us, we shall pray for this miracle in our life. आज ह्या जाकामच्या खातीर मागतना ह्या अजापा खातीर आमी प्रार्थुया. I have seen lakhs of people getting deliverance prayer from Father. हांवें पळयलां लाखांनी लोक पाद्र्याबाताव सुटकेचे मागणे जोडचे. And they remain in the state of grace. आनी ती कृपेंत रावचे. And we shall pray for this today. आजही आमी मागया.
Let us stand up and worship the Lord. Let आम्ही us stand up. सकड उबे रावया आणि आराधन करया. Father is going to give us the word of God. पदराबो आज आमकां देवाचें उतर दितलो. Let's pray for Father. आम्ही पदराबा खातीर Please close your मागया. eyes and lift your hands and worship the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. 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 Let us all lift up our hands and close your eyes. आमच्या हातोबारयां दोळे आमच्या दंपिया. Let's offer 7 intentions in front of our risen Lord. तुमची 7 तेसावां देवा मुखार जीवन जेजू क्रिस्ता मुखार दवरा. If you have any personal or family problems, तुमच्या कुटुंबाचे समस्ये offer everything to Jesus Christ. जेजूक सकड समर्पण दिया. Believe that our Lord Jesus Christ is present here in our midst. जेजूच्या हजरपण आमच्या मध्ये आसा म्हण पातयेया. And nothing is impossible for our Lord Jesus. जेजू कितेंच आसाद ना. All your problems, worries, illness, tensions and everything तुमची पिडा शिडा भेंबिरान सकड समर्पिया. open before the Lord. देवा मुखार उक्ते करा. Open your heart for the Lord. तुमची काळजां जेजूक उक्ते करा. Thank you, Jesus. Praise you. Let us worship and thank God for everything. Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Holy Spirit, come, Holy Spirit. Come, Holy Spirit. Come, Holy Spirit. Hallelujah. Thank you, Lord. We are the living water, never drying fountain, comforter and counselor, take complete control. You are the living water, never drying fountain. Comforter and counselor, take complete control. Take complete control. Welcome, Holy Spirit. We are in the presence. We are in your presence. Fill us with your power. Fill us with your power. Live inside of me. Everybody together. Hallelujah, 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 Welcome, Holy Spirit. Sing together. We are in your presence. Fill us with your power. Fill us with your power. Live inside of me. Welcome, Holy Spirit. We are in the presence. We are in your presence. Fill us with your power. Fill us with your power. Live inside of me. You are the living water. You are the living water. Never drying fountain. Comforter. Comforter and counselor. Take complete control. Take complete control.
Welcome, Holy Spirit. स्वागत We are in पवित्र your आत्म्या. presence. We are in your presence. Fill us with your power. Fill us with your power. Live inside of me. Sing together. Welcome, Holy Sangata. Spirit. Little more loudly. We are in your presence. Fill us with your power. Fill us with your power. Live inside of me. Live inside of me. Call upon the name of Jesus. Jesus. Everybody call upon the name of Jesus. Jesus. Loudly. Everybody lift up your hands. And call upon the name of Jesus. Jesus. Spirit on me. Jesus, pour out your spirit. Pour out your spirit. Pour out your spirit on me. Spirit of deliverance. Pour out your spirit. Pour out your spirit. Deliverance. Pour out your spirit on me. Jesus, Jesus, pour out your spirit. Pour out your spirit, pour out your spirit on me. We are the living water, never dry fountain, comforter and counselor, take complete control. The living water, never dry a fountain, comforter and counselor, take complete control, take complete control. Welcome, Holy Spirit, welcome, Holy Spirit, Holy Spirit, we are in your presence. Children, fill us with your power. Live inside of me. Everybody together loudly. Welcome, Holy Spirit. We are in the presence. We are in your presence. Holy Spirit, touch our river. Fill us with your power. Live inside of me. Everybody together call upon the name of Jesus. 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 Everybody call upon the name of Jesus. 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 Hallelujah. Hallelujah. Jesus. Jesus. Hallelujah. Yes, we gathered in this place today. Holy Spirit, come and have your way. Oh, have your way. Yes, we lay aside our own desire. Sip of castle hearts with holy fire. Oh, have your way. This is your house, your home. We welcome you, Lord, we welcome you. This is your house, your home. We welcome you today. This is your house. Hallelujah, 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 hallelujah. Lift up your hands. Hallelujah. Everybody call upon the name of Jesus. Jesus. Jesus.
Everyone together. Jesus. Yes, we offer up our hearts, our life. Let them be a living sacrifice. Oh, have your way. Be glorified in everything we do. Be glorified in everything we say. Oh, have your way. This is your house, your home. We welcome you, Lord, we welcome you. This is your house, your home. We welcome you today. Place both your hands on your heart दुनिया तुमच्या काळजात दवरा and close your eyes तुमचे डोळे दांबा and ask for the charisms of the Holy Spirit. Pray for the charisms of the Holy Spirit. Pray for everything. Surrender all your worries and problems to Jesus Christ. मागणे करा तुमचे सर्व कोणबेजार आहे बेंबिरा देवा Pray for healing and deliverance. सुटके खातीर मागणे करा. Yes, we offer up our hearts and lives. Let them be a living sacrifice. Oh, have your way. Be glorified in everything we do. Be glorified in everything we say. Oh, have your way. This is your house, your home. We welcome you, Lord, we welcome you. This is your house, your home. We welcome you today. Lift up your hands. दुनिया तो इरबारा Your home, we welcome you, Lord, we welcome you. Sing together. This is your house, your home, we welcome you today. Everybody call upon him, Jesus, 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 Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Lord, worship you. We welcome you today. This is your house, your home. We welcome you, Lord, we welcome you. This is your house, your home. We welcome you today. We
Son, and the Holy बापाची Spirit. आणि पुत्राची आणि पवित्र Our आत्म्याची. Father who art in आमच्या heaven, बाबा सर्गींच्या hallowed तुझे be नाव thy पवित्र name, जावं. thy तुझे kingdom राज come. आमकां येवं, तुझी Thy कुशी will be सरकार done जाता on earth as तशी in संवसारान heaven. जावं. Give us आम this day सोदीस our daily पडतो ग्रास bread, आज forgive आमकां us दी. trespasses. आनी आमी आमचे सुकलेल्या Yes, we मुक्षिता forgive those who तशी आमची trespass पातकां against us. बोगोस Lead us आनी not into आमकां ताळणे temptation, पडूं नाका but deliver us वायटांतल्यान from आमकां evil. निवार. आमेन. Hail Mary, नमान full मरिये of कृपेन grace. भरले The सुमी Lord तुझे is with thee, सांगाता blessed thou स्त्रियां amongst भितर तूं women, सदैव and आनी blessed सदैव is the fruit of जेजू. thy womb, Jesus. Holy भगवती Mary, मरिये Mother of देवाचे God, माये pray for आम्हा us पापयां sinners, खातीर now and विनंती now कर for आता death. आनी आमच्या मरणाच्या कडेर. आमेन. Hail Mary, नमान full मरिये of कृपेन grace. भरले सुमी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचे जेजो. भगवती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या कडेर. आमेन. Once again, Hail Mary, नमान मरिये कृपेन भरले सुमी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचे जेजो. भगवती मरिये देवाची माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या कडेर. आमेन. Amen. आमेन. Please be seated. सकट बसा. Amen. आमेन. Hallelujah. हालेलुया. If you are very happy, please clap your hands. संतोष भरीत आसा ती ताळयो भेटात. Hallelujah. हालेलुया. Lift up your hands and say Hallelujah. हातो मारून Lift हालेलुया. up it loudly. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise, praise, praise the Lord. Praise, praise, praise the Lord. Praise, praise, praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Once again, clap your hands. ताळयो भेटयात. My dear Reverend Fathers, and my dear Reverend Sisters, and my dear brothers and sisters, God may bless you all. म्हज्या याजाक भावानो धर्मीक भयण्यानो आनी म्हज्या भावा भयणीनो तुमकां देव आशीर्वाद करो. Hallelujah. हालेलुया. Good evening to all. Hallelujah. हालेलुया. Please clap your hands. And ताळयो भेटात. how are you? कशी आसा तुमी? Good. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. Every time. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. I hope you all are keeping fine by the mercy and grace of God. Yes, or देवाच्या no? कृपेन तुमी बरी आसात म्हण हांव चिंता. During the daytime, I could meet, I think, more than 1,000 people, and I could pray for deliverance and healing. आयच्या दिसा भलायके खातीर आनी सुडके खातीर दिसाक 1000 पर्यंत लोकांक हांवें मागलें देवाच्या कृपे And वरवीं. visibly, I could see many deliverances taking place. आनी हांवें पळयलें म्हज्या सुदोळ्यांनी कितली सुडकां मेळ्ळी म्हणून. I think most of the people got that grace today. आज मस्त जाणां तशी कृपा मेळ्ळी. Hallelujah. हालेलुया. Our God is alive. आमचो देव जिवंत आसा. Do you believe that? तुमी बात येतात? Not enough. Hallelujah. Our God is alive. आमचो देव जिवंत आसा. Our God is alive even आमचो देव today. जिवंत आसा. Hallelujah. हालेलुया. Please clap your hands. ताळयो पेटोवन देवा कारकान या. It's a wonderful gathering. आज वर्तो संतोष आता व्हडलें गॅदरिंग आसा हांगा. The wonderful Holy Cross Church is blessing every one of us. हांगा कुर्साची इगर्ज आमकां सगळ्यांक आशीर्वाद दिते आसा. I especially thank Father Clifford, who is the vicar of this parish. हांव हांगाच्या विगारा फादर क्लिफर्डा देव बरो करूं म्हणटा. He has done everything very wonderful and ताणें beautiful. सगळ्या ताच्या संगात्यांनी मेळोन हें बरें And काम those, केलां. those conveners of this gathering also, they have done it very well. आनी हांगा ताणें बरें करून समावेश ऑर्गनायज केला. Hallelujah. हालेलुया. And all of the priests also, everyone, you too also have done everything very well. हांगाच्या सर याजाकांकी. Your translation is very nice, Father. Hallelujah. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Really, you are helping me. Hallelujah. Hallelujah. हालेलुया. Please clap your hands. Lord. ताळयो पेटोवन देवा कारकान या. Hallelujah. हालेलुया. Hail Mary, full of grace. नमान मरिया कृपेन भरले सुमी तुजी सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचे जेजो. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या कळीर. आमेन. Amen. My dear brothers and sisters, yesterday I started with how to, we have to remove certain blocks to get the anointing of grace. कालच्या दिसा कृपा मेळच्या खातीर कितें बंदोड्यो काडच्या विशयान हांवें तुमकां सांगलें. Amen. Hallelujah. हालेलुया. And thereby I told you that we need a contrite heart and humility of the heart. हांवें सांगलें काल पाश्चाताप काळीज आनी कालतेपण काळजाचें गरजेचें. Then only God's Holy Spirit, the grace can come and stay within. तवळ मात्र पवित्र आत्मा आनी देवाची कृपा आमच्या देऊन रावता. Then only the Holy Spirit can come and reside within all of us. पवित्र आत्मा आमच्या देऊन वस्ती करूंक साद आसा. So humility of the heart and the
and the contrite heart is very important. काळजाचे खालतेपण आणि पश्चाताप आमच्या And I told you about the blind faith in the word of God. कुरड्या भावार्थान आमी देवा पातयोंक आसा. That means you have to believe that there is Jesus in each word of God. आमी पातयोंक आसा जेजू हर एकले थंय आसा म्हणून. And the word of God itself is Jesus Christ. देवाचे उतर जावन आसा जेजूस. So you have to surrender your brain, thoughts, intellect in front of Jesus. तुमचो मेंदू तुमचे चिंतप तुमी जेजूक समर्पण दिवंक आसा. That means you have to come out of the darkness of the intellect. तुम्ही या बुद्धवंतकायेचे अंधकारातून भायर येवंक आसा. If you have that darkness of the intellect, you will be always opposing the word of God and the miracles of God. तुमच्या तो मोती भितर अंधकार आसा जाल्यार तुम्ही अजपा आणि देवाचे उतर घेता. 1 Corinthians chapter 2:14 says, 1 Corinthians 2:14 सांगता. that means for certain people, they don't believe the charisms of the Holy Spirit. थोडी देवाच्या धेण्याविशयान पातयेनान. And because the reason is they are controlled by the worldly spirits. संसाराच्या आत्म्यान तांचेर वेडो घाला. They are controlled by the intellectual darkness. तांच्या मोतीची जाणवाय मात्र They don't think anything beyond the earthly products. या संसारात सोडून भायल्यान ते पातयेनान. There are many things, invisible things in this world. आमकां दिश्टी पडनातल्यो मस्त वस्तू आसात. Our God is invisible. आमचो देव दिश्टी Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Our Holy Spirit is invisible. पवित्र आत्मा आमकां दिश्टी पडना. But Holy Spirit and Jesus are visible through our body and our lives. आमच्या जिविताद्वारे आमच्या कुडीद्वारे पवित्र आत्म्यान जेजू दिश्टी पडता. Hallelujah. हालेलुया. Please clap your hands. ताळयो पेटून देवा कारकन दिया. So today, I would like to speak something about the healing and deliverance ministry in our retreat center. आज हांव तुमचे लागीं भलायके विशयांत आनी सुटके विशयान उलोवंक वेता. The thousands of people comes to the Marian retreat center, Anakkara, Kerala. Anakkara Marian retreat centeraक हजारांनी लोक थंय येता. Actually, they come there for this deliverance and healing. आनी ती कित्याक येतात की म्हळ्यार सुटकेच्या मागण्या खातीर आनी भलायके खातीर. Because there the people have seen many miracles, the demonic spirits going out of many people. आनी त्या जाग्याचेर मस्त जाणात खोटो आत्मो सोडण्याचे लोकांनी पळयलां. And then after they get lot of happiness, freedom and everything. ताच्या उपरांत तांकां व्हरतो संतोषो आनी सुटका जोडची आमी पळयल्या. Actually, my dear friends in Christ, today before beginning to this subject, I would like to tell you one thing. We all have one or another kinds of bondages in our life. हे सुवार्थ आयकूनचे पयलीं हांव तुमकां सांगूंक आशेता आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत बंदडे आसात. Certain demonic chains are already bound us. Therefore, we cannot come out of certain problems. थोडे खोटो आत्मो आमच्या भितर आसा आमकां भंय येवंक जायना. Many people tell, Father, I don't have any demonic attacks or something. सबार जाण सांगतात मुझे ते खोटो आत्मो. But when I pray for them, I feel a kind of demonic chains tackled them. हांव तांच्या खातीर मागतना खोटो आत्म्याचे संगत्यो संकल्यो हांव पळयते आसा. Hallelujah. Hallelujah. In fact, we all need deliverance from the worldly powers. आमकां सगळ्यांक संसाराच्या शक्तींतल्यान सुटका जाय. Hallelujah. Hallelujah. In our retreat center, thousands of people comes there to get this grace from the Holy Spirit. या पवित्र तुमच्या कृपा मेळच्या खातीर हजारांनी लोक आमच्या रिट्रीट सेंटराक येता. Hallelujah. Hallelujah. And so, hallelujah. 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 Before going into that matter, I would like to tell you about what is bondage. बॉन्डेज म्हळ्यार बंदडे म्हळ्यार कितें म्हणून सांगूंक आशेता. Bondage means certain kind of demonic spirit attacks our whole life. आमचे जीवित थोडा खोटो आत्मो आक्रमण करता. Certain spirits may be there in our house, in our own body, in our own workplaces and many places. आमचे काम करच्या जाग्यार घरांत या आमच्या कुडींत थोडे खोटे आत्मे आसो बरो. And we cannot see with our eyes its activities, but we can understand to the certain things happens in that. आमच्या दोळ्यांनी आमकां दिसना पूण आमकां अर्थ जाता. Hallelujah. Hallelujah. In 1 John chapter 4, verse 1 and 2 tells, 1 John, जोनचे पयलो पत्र chapter 4, verse चौथो 1. आवास्वर. There, the St. John speaks about, there are many spirits in this world. या संसारान मस्तो आत्मे आसा खोटे आत्मे. And we can believe only one spirit, आमी एकच आत्मा पातये जाय. that is Holy Spirit. तो जावन आसा पवित्र आत्मा. That means other than Holy Spirit, there are many spirits in this universe. पवित्र आत्मा सोडून दुसरे आत्मे आसात.
Hallelujah. 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 And we can worship and adore only the Holy Spirit. आम्ही पवित्र आत्म्याक मात्र आराधन करू जाता. And we should not worship any other spirits. आम्ही दुसरं खंयचेय आत्मे आराधन करू नजो. That spirits are demonic spirits. ते जाऊन असं खोटे आत्मे. Sometimes those spirits may show certain signs and miracles. Even then you shall not go after so-called spirits of this world. आमकां पवित्र आत्मा आयिल्ल्या वेळार असले आत्म्या फाटल्यान वचन आसतना राखता. That kind of spirits we can see with witchcrafts, black magicians. आम्ही असले आत्म्या पळयता खोटे आत्म्या माट मंत्रांनी. Hallelujah. Hallelujah. And certain devil worshippers. थोडी सैतानाचे आराधन. And with some black mass groups. आणि अशे काळी मिसा. So so-called groups, they are guided by demonic spirits. आणि ते सैतानाचे आत्मे तावन तांकां मार्गदर्शन मेळटा. Hallelujah. 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 So whenever, sometimes when we go after some palm readers and so-called witchcraft people, we will be addicted or we will be attacked by the demonic spirits. आम्ही थोडे पटी पाम हिस्ट्री म्हळ्यार हाताचे रेखे पळोवंक येता असल्या कडेन येताना खोटो आत्मो आमचे येता. They are also foretellers, but you should not go after their prophecies because that can make you put into danger. ज्योतिषी लागी भविष्य सांगचे लागी आमी वचों नजो ते आमकां जिविता दुरंत जावं पुरो. That's why in book of Exodus chapter 20 verses 1 to 4 verses, there the Yahweh, God, the Almighty God tells the Israelites, the first commandment, you shall not worship other gods other than me. निर्गमन ग्रंथ 20वा ओळ 1 ते 4 सांगता तुम्ही निजा देवाक आराधन करी जाय म्हाका सोडून तुम्ही कोणाक आराधन करूंक नजो. Hallelujah. 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 Please clap your hands. ताळयो पेटून देवाक आराधन दिया. Please clap your hands. I've seen some people with the possession, the demonic possession. They might have gone after devil worshippers. थोडी सैतानाची आराधना केली तांतो वेडो गेल्ले हांव पळयता. And therefore they may have a lot of illness in their body. त्या खातीर तांच्या भितर मस्त पिडा आसा. And therefore they may have some certain sins addiction. Sins means sex spirits addictions. तांच्या ती पत्कांत ती एडिक्ट जाल्या लैंगिक And पत्कां. sometimes they may be addicted with alcoholism थोडी पिवण्या बली जाल्यान or smoking. आणि Maybe with very hatred. द्वेष. Hallelujah. Hallelujah. Because of this, these spirits attack their lives. हे खोटे आत्मे तांकां आक्रमण करते आसा. Hallelujah. 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 So there are many spirits in this universe. या संसारात सुमार खोटे आत्मे आसात. But only one spirit, the Holy Spirit alone. You can believe only the Holy Spirit. आम्ही फाती येत पवित्र आत्म्यात मात्र. So when we come to the church for the worship, आम्ही देवाक आराधन करूंक येताना especially during the time of the Holy Mass, आम्ही येवकरिस्त वेळार we are worshiping and adoring the real Spirit. आम्ही निज स्पिरितान पवित्र आत्म्यान आराधन करता. There the Trinity, the Abba Father, Jesus Christ, and the Holy Spirit is present in the church. भगवंत त्रिंदातेच्या हजारपणी करचेत आम्ही पळयता. And they are the creator. They are creator. Our God is our creator. आणि देव आमचो रचणार. And our God is our protector. आमचो देव आमचो राखणदार. And those other spirits, they are not. They come not for our protection, but to destroy our lives. दुसरे आत्मे आमच्या संरक्षणाक येनात आमकां नाश करूंक येतात. Hallelujah. Hallelujah. So if you go after so-called spirits, what happens? Lot of blocks may happen in your home. आम्ही खोटे आत्म्याकडे गेल्यार सुमार बंदोडे आमकां. Sometimes your brain thoughts may be controlled by those spirits. आमची चिंता या असले आत्मे. And it takes some decisions in your life, but sometimes you may fail because of that spirit. आमकां निर्धार करूंक जायना एखाद्या वेळा केल्यार आमी फेल जाता. Hallelujah. Hallelujah. I'm sure every one of us, and including myself, are guided, controlled by either by the Holy Spirit or by the worldly spirit. आमी हर एकली म्हाकाय धरनी आमी पवित्र आत्म्यावर नियंत्रण जावन आसावगे. And everybody is controlled by one spirit. आमी हर एकली पवित्र आत्म्यात नियंत्रणाक येसई. Hallelujah. Hallelujah. And his activities, his thoughts, his day-to-day life, everything controlled by a spirit. आमची चिंता एका आत्म्यात हांव कंट्रोल करते आसा. Like his family life, his works at in his business and everywhere, a spirit is controlling his. आमच्या कामाच्या जाग्यार घरांत एक आत्मो आमकां नियंत्रण करता. If you go into deep the word of God, we will understand the entire world and everything, including human beings, mankind, is controlled by either by Holy Spirit or by demon.
Spirit. देवाच्या उतरान आमी गुंडायन तेन्ना आमकां कळटा हो सगळो संसार पवित्र आत्म्यावरी नियंत्रणार आसा या दुसऱ्या आत्म्यावरी नियंत्रण आसा. Hallelujah. 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 I think through three years back, I conducted one Bible convention in Kerala. 3 वर्सां पयलीं केरळांत हांवें बायबल समावेश केलो. It was a very, very big crowd. व्हडलो क्रावड आसलो. And at the end of our convention, one lady, because while we were praying for the sick, a lady came for a special blessing prayer. आमी मागतना पिडेस्ता खातीर एक बायल मनीस मागण्या खातीर आयली. After the counseling, she could understand she was clearly addicted with the sex spirit. आणि ते बायल मनीस एका लैंगिकपणाच्या कामुकपणाच्या Actually, she is a prostitute, a public prostitute. ती कळवंत स्त्री जावन आसली. And she can't control her life at all. तिका तिचें जिवीत नियंत्रण करूं जावं नासलें. She goes after so-called bad relationships. पाड संबंध ते येताली. And by the mercy of God, she could come and attend our retreat. देवाच्या कृपेन ती रेट्रीटाक आयली. And at the end, she came in front of me and told me, Father, I'm fully addicted with the sex spirit. आणि ती म्हणू लागली हांव लैंगिकपणाच्या कामुकपणाच्या स्पिरिटान एडिक्ट जाल्या. I just started to pray for her. हांवें तिच्या खातीर मागोवंक धरलें. And she started screaming, बोबाट मारून धरली. shouting. बोबाट She मारली. became very violent. आणि ती वायलंट She जाली. fell on the ground. आणि पडली. I started rolling on the ground, आणि ती लोळोंक लागली. making a lot of noises and making a lot of noises and everything, very violent. मस्त तिने ती बोबाट केली. I think for more than 20 minutes I prayed for that. 20 मिनिट हांवें तिच्या खातीर मागलें. And after each blessing prayer, I could see something else, an invisible thing going out of her body. हर एका मागण्या उपरांत कितें कितें तिचें हांव सोडण्याचें हांवें पळयलें. And at the end of that prayer, she became very calm. आणि मागण्याच्या अखेरीक ती न्हिदली. Like a person who is dead, she was laying on the ground. आणि ती थंय न्हिदोन आसली. And we sprinkled holy water upon her. आमी आगमेन शेणयलें. Then she walked up. आणि ती उठून चल्ली. And she became very happy. आणि संतोष बरी ती जाली. And I asked her, you should come for a residential retreat in our retreat center. हांवें म्हळें वस्ते रितीन तुवें हांगा येवंक जाय. She said yes to me and she went back. आणि ती म्हणूंक लागली हांव येता म्हणून थंय जावन गेली. After 4 months, she again came to the retreat center. 4 म्हयने उपरांत ती रिट्रीट सेंटराक आयली. At the end of the retreat, she came in front of me to tell everything. ती रेतेरे उपरांत म्हजे लागीं सकट सांगोंक आयली. At that time, she wrote everything on a paper and gave it to me. पेपरार बरोवन हाडून आयली. And whatever happened to her in her life after that first deliverance. ते पयले सुटकेच्या मागणे उपरांत कितें तिच्या जिवितांत जालें म्हूण ती बरोवन हाडून And I आयली. started to read and I could see the first sentence was like this: Father, now I am not at all committing that sin. Not only that, when I think about that sin, it becomes very irritated for me. Irritation for me. ते म्हणूंक लागली आतां हांव ते पातकान पडोन ना. ते पातक म्हाका चिंतन इरिटेट She जाता. has come out of that bondage forever. त्या बंदडेंतल्यान कंप्लीट सुटका तिका मेळ्ळी. Hallelujah! हालेलुया. Hallelujah! हालेलुया. She's not like this way. Now I feel very dirty about that because irritated. I don't like to have that kind of ते relationship. चिंतन म्हाका हळशीक भोगता. ते जिवीत म्हाका नाका म्हूण भोगता. But before her mind was different. ताचे पयले ताची मत दुसरी जावन आसली. At that time she was going after so-called relationship. ते जाल्यार ती पाड संबंधा फाटल्यान येतली. And she was trying to get people even to have sin. आणि त्या पातकान ती पडोन आसली. But now it's very different. She don't want that kind of relationship at all. आता तसलो संबंधाचो जिवीत तिका नाका Because जालो. before she was controlled by spirit of lust, कित्याक म्हळ्यार पयले कामुकपणाच्या स्पिरिटान बंदड घाल्ली. spirit of adultery, व्यभिचारांत आसली. spirit of fornication. व्यभिचाराचो आत्मो तिका रेवड घाल्लो. But now, after that demon has gone out of her mind and body, आता तसलो खोटोत्म तिचेतून भायर गेला. now she is controlled by the Holy Spirit. आता पवित्र आत्मो तिका नियंत्रण करत्या. And now she wants to live like a devotee of Jesus Christ. आता जेजूची भक्त विश्वासी जावन जिवन ती आशा येता. Hallelujah! हालेलुया. Hallelujah! हालेलुया. Hallelujah! हालेलुया. My dear friends, in Luke chapter 8:10 tells, मोगाच्या भाऊ बहिणीनो लुकास एवंजेला 8वा वसवर 10वी there are a lot of mysteries. There are a lot of mysteries in the gospel. बायबलांत सबार मिस्तेर आसात. And satanic activities it's a mystery.
आणि हे एक मिस्टर जावन आसात It's very difficult to understand. In आणि our अर्थ जावन बारीक कष्ट आसा. Its activities we cannot simply understand. आमकां सैतानाची ऍक्टिव्हिटी Because अंडरस्टँड it always works like in a disguised form. आमच्या तो एक वेस बदलून आल्या बरी असता सैतान. Because he is a thief. तो एक चोर जावन आसा. He is a liar. तो फटकिरो जावन आसा. So he never appears like in his own nature. तो ताचे स्वभाव दाखयना. Actually, we know they are fallen angels. तो फोडुल्लो एक देवदूत जावन Those आसा. demonic spirits, fallen angels. ते खोटे आत्मे जावन आसात फोडुल्ले देवदूत. But after they fallen, they never appears to anyone like an angel. फोडल्या उपरांत ते देवदूत But it appears in a different manner. दुसऱ्या रीतीन It uses some peers. It uses some persons or animals or even the nature to work to fulfill its will. तांचो स्वभाव दाखयना तांची इच्छा जारी करूंक मन जातकी आणि दुसरे रूप ते दाखयता. Hallelujah. Hallelujah. That's in the book of Genesis chapter 1 to 3 verses. उत्पत्ती ग्रंथात आम्ही वाचता. There we can see that the demonic spirit comes in front of the Adam and Eve in the form of a serpent. आदाम आणि एवे मुखार तो सैतान सर्पा रूपार येता. It's in the form of a serpent. It's not a serpent. It's in the form of a serpent. सर्पाच्या रूपार येता. Hallelujah. Hallelujah. And we think even today we think serpent is a demon. आम्ही आजही चिंता सर्प. But serpent is not the demon. Demon came in the form of a सर्प देवसार नाही पण तेही देवसार सर्पा रूपार आयला. Hallelujah. Hallelujah. The history we can do in Judas, Satan came in the form of a Judas Iscariot. आम्ही पळयता शिजूच्या शिसामध्ये जुदा असा मोदे देवसार आयलो. Hallelujah. 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 We know even in the book of St. Mark chapter 5 1 to 15 there we hear the story of a man possessed by legion. मार्कासो वांजेल 5वा वासवर 1 ते 15 आम्ही वाचता. एक मनीस खोटे आत्म्यान भरलेलो. A beautiful young man, but now he is very violent. एक तरुण नटो आता खोटे आत्म्यान And भरलो. now he is cursing God. तो देवाक शिराप घालता. And he is asking God, you shall not come to me. आणि तो सांगता मुझ्या लागी ये नका. Go away, Jesus Christ. आणि तू कित्याक येताय It's जेजू. not he speaking, the spirit within him is responding to Jesus Christ. तो उलयना ताच्या भितर असो खोटो आत्मो जेजू कडे उलयता. And some of our youngsters today sometimes reacting against the church and the faith of आमचे तरणाटे आज भावार्थ विरोध इगर्ज माते विरोध येतात. and they are speaking against their parents. आवय बापाय विरोध रावतात. And in some family, some talks of husband towards the wife and wife towards husband. Sometimes it is possessed by demonic. आवय ते पोती पोतीमध्ये असे घडता. Actually, she is not speaking. ती उलयना. Actually, he is not the person who is speaking. आणि तो उलयना. But through him or she, through her, the demonic spirit is. ताच्या मरीबात सैतानचो आत्मो उलयता. Hallelujah. Hallelujah. Even sometimes through we priests also it happens. थोडे बटी पाद्रे बतावनी थोडे Hallelujah. बटी आत्मो उलाव बरो. Please clap your hands. Hallelujah. 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 So it never appears in its original form. ताजे ओरिजिनल फॉर्मार तो येना. It always uses some other mediums. तो दुसरे माध्यम उपयोग करता. Sometimes it uses some birds. Such as you go after there are some birds going after, like palm trees there. We can see some birds. They are uses. It's kind of witchcraft methodology. या थोडे उत्तरा रूपार तो येता. Hallelujah. 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 Please clap your hand. Please. तळी पटून देवा करकांदिया. Again, everybody together. सकट Hallelujah. सांगता. Hallelujah. 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 So what I'm going to tell, there are many spirits in this world. या संसारान मस्त आत्मे आसात. In the Bible we can see there is a spirit of lust. बायबलांत आमी पळयता कामुकपणाचो It is written in Hosea chapter 5 verse 4. होसेया 5:4 बरयला. I mean, hallelujah. Hallelujah. If that spirit attacks our lives, then we will be always going after the sensual pleasures. आम्ही केदाळा कोटे आत्म्यांत कामुकपणाच्या आत्म्यान भरता आम्ही अश्लीलपणा We will be करता. always thinking about sex, alcohol, and always watching movies, always going after the pleasures of this world. केदाळा कामुकपणान भरता आम्ही अश्लीलपणांत या पिवड्याक बली जाता आणि असले आम्ही वॉच करता.
Hallelujah. Hallelujah. Everybody together. Hallelujah. 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 That's why in the Bible, Luke chapter 21, verse 34. speaks- ಲೂಕಾಸ್ ವಾಂಜಲ 21 There we can see Jesus is telling about the three evil spirits comes at the end times. जेजू सांगता अखेर एक 3 एक इविल स्पिरिट येऊन छे. Yeah, you can read that three things. Luke chapter 21, verse 34. 21, 34. 34. तुमचेरस सत्र येसो दोळो दोवारा फेस्ता मार्चांत आमाल पियोण्यांत आणि हे जिन्येच्या राटावळेनी तुमची अंतस्करणां दाड्डी जातीत आणि तो दीस चितिनातल्या वेळार पास पडले बरी तुमचेर येत. Yeah. Hallelujah. हालेलुया. Beware that your hearts do not become drowsy from carousing and drunkenness and the anxieties of daily life, and that day catch you by surprise like a trap. Hallelujah. There we can see three demonic spirits. First is a spirit of pleasure. आम्ही पळयता हांगा 3 स्पिरिट. Secondly, spirit of alcoholism. आमाल पियोवणे फेस्ता मारचे. And third is spirit of money and fame. पैसे आणि नाव. Hallelujah. हालेलुया. The first one is the spirit of is licentious life. आम्ही गम्मत मारचे जियोचे. That means enjoyment of the body. आमचे कुडीचे गम्मत The पोट. people today, many people, they are addicted with many people are allowed going after sin like lust, masturbation, gay, transgender, and so-called demonic. मस्तू जाणां कामोक कोणाक म्हळ्यार बली जाल्यात म्हळ्यार हस्तमैथून करचे, निळशी पिंतुरा पडोवचे, हाच्या फाटल्यान होमोसेक्सुअलिटी हाच्या फाटल्यान पडचे. Hallelujah. हालेलुया. It always think about the pleasures of the sensual body. आमच्या कुडीची संतोष भोगचे. And it's same is to please accomplish the will of the body. आमच्या कुडीची इच्छा आम्ही To संपूर्ण accomplish the thirst of the body. आमच्या कुडीची तान बघोवची. Hallelujah. Hallelujah. So what happens? People may go after many wrong relationships. केदळ आम्ही पाड वाईट संबंधात ते येता. Hallelujah. हालेलुया. So sometimes we may always watching the movies and going after so-called addictions to the sports, movies, so-called things. थोडी असल्या मूवीक एडिक्ट जावन असतात. Hallelujah. Hallelujah. Everybody together. Hallelujah. हालेलुया. According to the word of God, this is a demonic work. देवाचे उत्तर सांगता हे सैतानाचे काम. So what happened? You may become sometimes ill, and so you may be with a lot of illness in this body. तुम्ही पिडेन पडतात. So lot of illness may happen in your body, मस्त पिडा तुमच्या कुडी भितर असता. and you may sometimes become very violent, and you may be you may have a lot of hatred towards your family members. You become very violent and very disobedient. तुम्ही वायलेंट जातात आणि द्वेष कुटुंबा विरोध दवरतात. Hallelujah. Hallelujah. And if you are addicted by the lustful thoughts, you cannot pray to the Lord. कामुकपणाच्या चिंतपांनी तुम्ही असल्या देवाकडे मागोवंक Then जायना. it may be very difficult to. It is very difficult if you are possessed by these lustful thoughts. You can't pray at all, कामुकपणाच्या चिंतपान पडल्यार आमकां मागोवंकूच जायना. and you will not have any interest in prayer life, मागण्यांत आसक्त ना. and you will not have interest in the fasting, prayer, and the reciting Holy Rosary and so on. आणि तुम्ही उपास करचे, मागणे करचे, तेच म्हणचे तुमकां And you जायना. cannot read even Bible, देवाचे उतरी वाचूंक and you जायना. cannot keep the word of God, memorize the word of God in the mind. देवाचे उतर उडास हाडूंक जायना. Because if you are possessed by this pleasure, the spirit of pleasure, कुडीच्या संतोषात तुम्ही अटॅक आक्रमण जाला. then you cannot have good contact with God. त्या वेळा आमकां बरो संबंध देवा लागीं दवरूंक जायना. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. 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 हालेलुया. Please clap your ताळयो hands. पेटात. Again, please clap your hands. वडा ताळयांनी. So if you want to have a good relationship with God, you need to have a holiness of the body. देवा लागीं तुम्ही बरो संबंध दवरचे जाल्यार कुडीचें पवित्रपण गरजेचें. Then holiness of the soul.
आत्म्याचे पवित्रपण And गरजेचे holiness of the mind is very important. मोतीचे पवित्रपण गरजेचे Then only you can have a good relationship with God. तेदळा मात्र देवा लागी करो Then you will get a lot of the charisms of the Holy Spirit. तेदळा तुमका देवाची देणी मेळतात You will get the gift of tongue, तुमका भाषेचे देणे gift of मेळतात healing, फेकोण्याचे देणे gift मेळतात of the word of God, तुमका देवाच्या उतराचे देणे and मेळतात gift of prophecy. तुमका प्रवाद करचे देणे And मेळतात all these things you will get if you keep your mind, body and soul in holiness. तुमचे कूड मोतो आणि आत्मा तुम्ही पवित्रपणान दवरले सकड मेळटा Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. Hallelujah. Everyone together. Hallelujah. Hallelujah. Lift up your hand. Jesus. Jesus Jesus. Jesus Jesus. Jesus Jesus. Jesus. Everybody, Jesus. Jesus. Lift up loudly. Jesus. Jesus. Hallelujah. Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Jesus. Please clap your hands. Jesus. Please clap your hands. Please clap your hands. And second, the demonic spirit of the end time is a spirit of alcohol. दिवसराचे दुसरे पोड आमच्या भितर रिकचे जावन आसा I know many alcohol. families are broken because of alcohol. आज मस्त कुटुंबा पुटल्यान Many good आमाल husband पिवण्यावरवी wife, many good family husband wife relations have broken through because of alcohol. गोवा वयलीचो संबंध तुटला आमाल A man who पिवण्यावरवी. goes after alcohol, he has no something. He lost responsibility. कोण अमल पिवणे फाटल्यान येता ताका जबाबदारीच ना He's not at all responsible towards his husband, life partner, अमल पिवणे असल्याक and ताची he's not जबाबदारी ना. responsible to his children, ताच्या भुरग्यां थंय and he even doesn't love them. I mean, hallelujah. तो तांचो मोग करता. Hallelujah. Hallelujah. Not only that, when alcohol comes into our body, then the demonic spirit can easily enter into our mind and soul. अमल पिवणे आमच्या कुडी भितर येताना खोटो आत्मो आमच्या मोतींत आनी आमच्या आत्म्यान रिकता. Hallelujah. Hallelujah. In olden times, in certain tribes we can see in the world, and tribal religions we can see, they use the kind of alcohol to invite demonic spirit. आणि आम्ही पळयता थोडे ट्रायबांनी या अल्कोहोल कित्याक घेतले आम्हाला पिवणे थोडे खोटे आत्मे आपोवंक शकत. They used during their pujas, they have used so-called alcohol. Therefore, they know the demonic spirit will come. तांच्या पुजा वेळार ते अल्कोहोल यूज करना थंय खोटो आत्मो ते पळयतात. So that is why some of us, when we consume this alcohol, become addicted to alcoholism, going after alcohol, drugs, smoking, cigarette smoking, all those things, then the demonic spirit, all other spirits, that can come and possess your whole life. आम्हाला पिवण्याक आमी बली जाताना या ड्रग्स हेरोइन गांजा या आमी सिगरेटी बली जाताना असले डेमोनिक स्पिरिट आमच्या भितर येवंक साद आसा. Hallelujah. Hallelujah. I know in the world, I goes to many parts of the world. I have seen many youngsters today, they lost their life because of alcohol. आज वस्तू युवा जण आम्हाला पिवण्यावर जीवित ओगडोन घेतला. They were good people, but now they became very problematic people. ते बरे युवा जण आता समस्या बरी And जाल्या. their decisions goes wrong. तांचे जीवित नासा ते आसा. And their plans about their future not in fullness at all. तांकां भविष्य ना. It won't fulfill it because this demonic spirit attacks their whole life. ओ खोटो आत्मा तांचे जीवितच नाश करता. Hallelujah. 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 I would like to tell you in between that if anyone in the family with alcoholism, that person need a deliverance from a Catholic priest. तुमच्या कुटुंबात कोणी आम्हाला पिवण्या बली जाल्यार ताका सुडका एका याजका द्वारे जाय. Then he has to come out of that evil chains. त्या बॉन्डेजांतून बंदरतांतून भायर येवंक आसा. Then his life will change and he will get a lot of blessings from God. ताचे जीवित बदलता आणि देवातान कृपा मेळटा. Hallelujah. 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 Please clap your hands. ताळयो भेटून देवा कारकान या. Again, please clap your hands. Thank you. Hallelujah. 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 Little more loudly, please clap your hands. वडा ताळयांनी. Again, lift up your hand. Jesus. 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 Have mercy on me. मुझे दया दे. Have mercy on me. Have mercy on me. Jesus. 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 Have mercy on me. Have mercy on me. Hallelujah. 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 Please clap your hands. ताळयो भेटून देवा कारकान या. So spirit of sex and spirit of alcohol can destroy your future,
you are everything. कामुकपणाचो आत्मो अमलपीपणाचो आत्मो हर एक नाश करतलो. Most of the family problems takes place because of these two demonic spirits. या दोन खोट्या आत्म्यावरवी कुटुंबाचे सबार समस्या येतात. Sometimes people think that this alcohol gathers and make good relationship, but actually this alcohol divides your family. तो म्हणजे शिष्य असा ते सांगाता हाडता म्हणून मामाल पिवणे बोडो ते दुसरे विंगड करता. And this spirit lust also that will divide your family life. कामुकपणी तुमकां तुमच्या कुटुंब विभाजन करता. And that will divide your relationship with God. तुमचे संबंध देवा लागचे तुटून पडटा. So then what happens? You cannot pray. आणि त्या आमकां मागोवंक You जायना. cannot be happy at all. आमकां संतोष भरी जावंक जायना. Hallelujah. Hallelujah. I know these so-called people, those who are addicted with this sex spirit and alcohol, they are not at all happy at all. आणि असल्या कोण बली जाल्यात They are happy only they drink alcohol. ताका And संतोष म्हळ्यार पिवले. they are happy only those times of pleasure solely. आणि तसले Then after they get depression of the mind. आणि तांकां मानसिक वत्ताड पडटा. Today I have seen many people comes to our retreat center with the psychological problem like depression. आज मनशास्त्री प्रॉब्लेम आणि डिप्रेशन आणि म्हज्या सेंटरा मुसलोक येता. In certain cases we can understand, we can see it's because of this sex addiction and alcohol addiction. या कामुकपणाचे आणि आमलपणाचे एडिक्शन आमकां पळयतना कळटा. Hallelujah. 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 So my dear friends, if you have so-called addictions or relationships or called sins in your life, please come out of that bondage. असल्या बंदडे तावन मग भाव भयणीनो तुम्ही भायर या. Please cut off those relationships. तुटून उडे येता असल्या बांध. Hallelujah. Hallelujah. Don't keep those relationships with तसले you. संबंध दवर नाका. It will destroy your happiness. तुमचो It संतोष will नाश destroy करतले. your eternal life. तुमचे सष्टी जीवित नाश It करतले. will affect your soul, mind and body. तुमच्या आत्म्याक कुडीक आणि मोतीक ते नाश करतले. Hallelujah. Hallelujah. I have seen lost people with sex addiction, sex sins, and with alcoholism. They are almost all the time they are very angry to others. आणि असल्या खोट्या आत्म्यान लास्टफुल डिझायर या कामुकपणान They get angry easily. They get angry. तांकां राग येता. They are not happy at ते all. संतोष नात. For simple reason, they get violent. ते सोबत वायलेंट जातात. And they make their shouts and breaks things at ते home. बोंब मारतात आणि थोडे वस्तू मोड घालतात. Hallelujah. 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 दुनिया तू बरं Hallelujah. 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 And one thing more, those people are addicted with the sex spirit and the spirit of alcohol. You cannot satisfy them with anything in this world. त्यांच्या जीवितान कोण कामुकपणाक आणि अल्कोहोलाक एडिक्ट जाल्यार They will not समाधान ना. they will not be happy with the possessions. ते खंयचे ताका अधिकार म्हणून They will not happy with anything else in this world. खंयच्यान ताका संतोष Their ना. mind is always unhappy. तांचे मोत अनहॅपी जावन And आसता. at the end, it goes to depression of the mind. आणि मानसिक वत्तडाक येतात ती. So it can destroy your whole life. तुझे जीवित नाश करून पळो. Actually, these two not sins. These are two demonic spirits. हे दोन खोटे आत्मे. I've seen thousands of or even millions of people are under the chains of this sex spirit and the spirit of alcohol. हांवें मिलिये गटल्या लोकांक पळयले हसले स्पिरितान बरोवन आसचे. So my dear friends, in the midnight you have to stretch out your hands and kneel down in your room, in your prayer room, and you have to pray for the Lord for the deliverance. मुश तुमच्या रुमांत 12 वरां राती तुम्ही दिंबी घालून आसले तर सुटका जोडू मागा जाय. I hope you have evening prayers at home. तुमच्या घरांनी सांजेच्या मागण्या हांव म्हूण चिंता. Hallelujah. Hallelujah. I hope you all pray before sleeping, going to bed. No? निश्चय पहिले तुम्ही मागतात की So during that time you have to kneel down in your prayer room and you have to stretch out your hands and cry before the Lord. Give us the grace to we should not put us in that temptation of spirit of lust and spirit of तुमच्या alcohol. मागण्याच्या वेळार तुम्ही हात वयर उभार मागत जाय असल्या कामुकपणाच्या स्पिरितान आमकां सुटका दी म्हूण. Hallelujah. Hallelujah. If these two demons enters your house, it will destroy your life and हे दोन family. खोटे आत्मे तुमच्या भितर आयल्या तुमकां नाश करतले. Sometimes your family may be very big family. तुमची व्हडली कुटुंब, It will be very profiled family maybe. व्हडले नावार्दी कुटुंब,
but it can all be perished because of these two demonic spirits. हे दोन कोटे आत्मेदोरी तुमच्या कुटुंबात नासतले. Hallelujah. हालेलुया. Everybody together. Hallelujah. दोन हात उभा Hallelujah. And third demon which I want to tell you is तिसरो कोटो आत्मो the demon of mammon, that means money. पैसे. Amen. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. This is Colossians, the book of St. Paul's letter to Colossians, chapter 3, verse 4 and 5 speaks about the idol of money. कोलोसेकरा बरयलें पत्र 6 3 आणि 4 सांगता पैसे म्हळ्यार एक मूर्ती पुजा. First Timothy chapter 6:10 tells 1 Timothy 6:10 सांगता the fundamental reason for all sin is because of our craze towards money. सर फतकां कारण पैसे दुडू जावन आसा. If you have a crazy mind towards money, sure you will commit all sins of this world. दुडवा खातीरच तुम्ही जियेता जाल्यार सबार You will violate all 10 commandments. तुम्ही 10 उपदेश मोडतेल्यात. You will be very disobedient to everyone. तुम्ही अविधेय जातेल्यात. If your mind worships an idol of money, then sure that idol will never give you peace of mind. पैशांक तुम्ही आराधन करता जाल्यार तुमकां केदाळे समाधान मेळचें ना. Hallelujah. हालेलुया. It's a sign of the end times. आणि ते जावन आसा अखेरीचो When the वेळ. people start to worship not the real God, but the idol of money. निज देवाक आराधन करताना कारण असताना Actually, everywhere in the world, people are worship not the real God, Almighty God, the Creator, Jesus Christ. निज देवाक जेजूक आराधन करनासतना पैशाक आराधन But करचे. people are worshiping the idol money. पैसे म्हणजे मूर्ती पूजा करची. Actually, they are even working and then praying and they are doing even fasting. What for? For money. आणि ते किती करतात काम करतात उपास करतात पैशा खातीर. Many people, even in my convention, I have seen comes for what is their actual prayer request? Money. मुख्य कन्व्हेन्शन येतात पैशा They खातीर. don't want at the end the Holy Spirit. They do want money. तांकां Hallelujah. पवित्र आत्मा नाका तांकां पैशे. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. Hallelujah. They don't want the Holy Spirit. They don't want the charisms of the Holy Spirit. They don't want to preach the gospel. They don't want to become a missionary. But they want to become a missionary of money. तांकां पवित्र आत्मा नाका तांकां देणी नाकात तांकां स्वार्थ प्रकट करू नाका पैशाची स्वार्थ जायचे. I'm very happy to see all these things. आणि अशें पळयतना हांव पळयता आसा. The reason is Jesus has said this is a sign of the end times. जेजू सांगता हे अखेरी That means the world is going to end. संसार अखेर जाता. The kingdom of God is going to end. देवाचो राज अखेर Not जाता. here. हांगा न्ही. Hallelujah. हालेलुया. Kingdom of God. You cannot end the kingdom of God. तुम्ही देवाचो राज अखेर उर जायना. God's rule will be there forever. देवाचो राज Because our God is Almighty God. आमचो देव सर्वेश्वर. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. Hallelujah. Please clap your hands. ताळयो पेटात. God's reign will be there forever. देवाचो राज सदां काळ आसता. Hallelujah. Hallelujah. But someday people will be worshipping the idol of money. आणि आम्ही पैशांक आराधन करताले हांव. Hallelujah. Hallelujah. That's why in 1 Timothy chapter 6 verse 5 to 10 the whole word of God speaks about only one thing. The root cause of all our sin is पहिले तिमोथीचे पत्र सांगता सर पातकांक मूळ कारण praise पैसे. towards money. Which is because of the crazy mind. पैशांची आशा. Hallelujah. हालेलुया. Everyone together, hallelujah. Lift your hand, hallelujah. 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 So if you have this, okay, it doesn't mean you need money for your daily life. तुम्ही जियोंक तुमकां पैसे जाय. You had to work for your daily food. तुम्ही तुमच्या जिविताक जियोंक जाय. And even you had to work for your family future. तुमच्या कुटुंबाच्या भविष्या खातीर काम करू जाय. Today's world, we cannot live without money. पैसे नासतना आमी जियोंक जायना. Hallelujah. Hallelujah. Now, day-to-day life, we need everything. We had to satisfy our children, family members, and so that we need the money. आमच्या कुटुंबाच्या जिविताक पैसे जाय. But some people looking at money not like it to get them name and fame. आणि थोडी नाव आणि तांकां अधिकार. Hallelujah. पैसे पळयतात. Hello, everybody together. Hallelujah. 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 Once I was conducting a Bible convention in Australia. ऑस्ट्रेलियन तो बायबल कन्वेंशन करचे वेळार Then one man, he may be around 40 years old. 40 वर्षाचो एकलो व्यक्ती आयलो. He came to me and asked me, Father, would you pray for me to get deliverance from this spirit of money?
म्हजे खातीर तुमी मागणें करतात की ह्या पयशांच्या आशेंत हांव सुटका जोडूंक. Because he told me, Father, I always get violent about money. I sometimes fight with my wife and children about money. Only think about money to accumulate money. That is my whole thoughts and everything. म्हणजे चिंता भरये पोटी पयशे करूं त्या खातीर हांव म्हज्या पत्नी भुरग्यां कडेन झगडटा. And he told me, Father, I think this is a demonic. हांव चिंता हे खोटो आत्मो. And would you please pray for me, Father? तुमी म्हज्या खातीर मागत जाय. I prayed over him. हांवें ताज्या खातीर भलायके खातीर I मागणें said, in केलें. the name of Jesus, now I bind and cast out the spirit of money from this my person. जेजू क्रिस्ताच्या नांवान पयशेचो हाजो दुरात्मा सोडून वचूंदी. And he got deliverance. आनी ताका सुटका मेळ्ळी. Hallelujah. हालेलुया. Next year, when I went there again for preaching the gospel, त्या गावाक हांव सुवार्ता प्रकट करूं आनी एक वर्सा येताना he again came to me तो म्हज्या लसी आयलो and told me a testimony. आनी म्हाका साक्ष Father, म्हणलो, after you prayed for me, तुवें मागल्या उपरांत I lost, by the grace of God, I could come out of that kind of attitude towards money. तसल्या स्पिरितांतून हांव भायर आयलो. Hallelujah. हालेलुया. I am very happy. Now I am very happy to share my money with others. आतां हांव व्हरतो संतोष भरीत आसा. I'm not always पयशे thinking वांटून घेता. about money at all. हांव आतां पयशा फाटल्यान पडोना. If some problem, something doesn't affect me. हें कितेंच म्हाका लागू जायना. Hallelujah. हालेलुया. My dear friends in Jesus Christ. म्हज्या भाव भयणीनो जेजू क्रिस्तांत 3 signs or 3 spirits of the end times. 3 आत्मे आमचे थंय. First is a spirit of lust. आमचे कामुकपण. I mean, people will be going after wrong relationships. वायट संबंधा फाटल्यान येवचें. Very immoral life. अनैतीक संबंध. Relationship other than husband and wife. घोव बायलेच्या मध्ये सोडलो दुसरो संबंध. And so-called sexual relationship will increase in this world. अक्रम लैंगिक पातकां. And it will be an activity of the demonic spirit. आनी असल्या खोट्या And therefore, people make a lot of damages in their life. त्या खातीर तुमच्या जिवितांत साबार Family may be broken, and they may divide. Maybe sometimes maybe in big problem. तुमची कुटुंबां तुटून पडटली. The children may be, because of that, they may lost their children. आनी तांकां ते भुरग्यां वयर आशिर्वाद ना. Sometimes they may lose everything from their life. सक्कट ती होगडावन घेतात. Hallelujah. हालेलुया. And even sometimes they may lose their health even तांची कुडीची भलायकी because of होगडायतात. this sin of lust. ह्या कामुकपणाच्या पातकाद्वारे. Hallelujah. Hallelujah. Secondly, this spirit of alcohol, आमाल पिवणे. that also will destroy our family life. आमची कुटुंबां नाश That करतात. can destroy many our youngsters. आमच्या युवा जाणां नाश That करतात. may create lot of illness in our life. आमच्या जिवितांत पिडा हाडटा. And thirdly, the spirit of money will dominate the whole world. तिसरें पयशांचो खोटो आत्मो. And sometimes people may be worshipping money आनी थोडी पयशांक आराधन करतात. other than the real God. निज देवाक आराधन करचे सोड. Hallelujah. हालेलुया. We, the children of God, आमी देवाची भुरगीं. never go after these kinds of the pleasures of this world. आमी असल्या खोट्या फाटल्यान वचून And we नसो. should worship the real God. आमी निज देवाक आराधन And we करीत. should worship the real Abba Father. आमी अब्बा फादर देवाक We आराधन should accept Jesus as our Lord and Savior. जेजू आमचो सोमी आनी सोडून And we स्वीकार should करचें. worship the Holy Spirit. आमी पवित्र आत्म्या आराधन करीत. Those people goes after lust, alcohol and money. They think only about this world and worldly pleasures. जी कोण पयशा फाटल्यान आमोल पिवणे फाटल्यान कामुकपणा फाटल्यान येतात तसल्या फाटल्यानच ती असतात. In fact, they don't have any aim of their तांच्या life. जिवितांत उद्देश ना. They don't think anything other than this world. हे सोड ते दुसऱ्या चिंतिनान. They don't think about the life after death. मेल्या उपरांत जिवितां फात येनान. They don't keep the eternal. They don't think about heaven, purgatory, hell, and everything. ती भुलगत आसा म्हणून स्वर्गा सावन फात येनान. They think only about this earth alone. ती हांगा संसारचे जिवीत मात चिंतून आसात. And because of these 3 evil spirits, you may even lose your faith in the real God. हे 3 खोटे आत्म्याद्वारे तुम्ही भावार तोगडायतात. Hallelujah. हालेलुया. Please clap your hands. तुमचे ताळयो पेटून देवाक आर्गां दियात. Little more loudly, can you? वडा ताळयांनी. Lift up your hand. तुमचे दोन्ही हात वयर उबारा. Jesu. जेजू. Jesu. जेजू. Jesu. जेजू. Jesu. जेजू. Jesu. जेजू. Hallelujah. 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 Please clap your hands. ताळयो पेटात. Little more loudly. वडा शब्दान. Little more loudly. आणि इल्लो व्हड शब्द.
powerfully, 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 powerfully. सक्तेवन जाऊन तळयो भेटात. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. So today, during the time of the Holy Eucharistic Adoration, I will pray for the deliverance of these three parts of our life. आज सगळे तुमच्याकडे उलयल्या तीन या कोट्या संगतीत हांव न्हू सुटका जोडूंक आराधना वेळार मागण्या करतलो. Hallelujah. हालेलुया. So if you want to get a real happiness of your mind, you have to worship the real God. तुमच्या मोतीक नी समाधान जाय, निजा देवाक आराधन करात. You know, in the book of Exodus, there we can see Aaron and Israel is worshipping a golden animal, no, not golden, no. गोल्डन आरोन आणि तसे लोक थंय एक गोरवाक आराधन करतात वस्त्राक. Hallelujah. And people are walking around, dancing around and worshipping the golden calf. आणि ते भांगाराचे वासरू पेटले ताच्या भोवतणी ती आराधन करतात. Hallelujah. हालेलुया. And people are not worship the real God. आणि लोक निजा देवाक आराधन करनातले. They are not bothering about the creator of this world. रचणारा विषयान ते विसरून गेल्ले. They are not thinking about the eternity of the soul. ते साष्टी जीवित विषयात चिंतूंक ना. They only worshiping this golden God. आणि ते या भांगाराच्या वासरून पेटले आराधन करताले. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. In today's world also people are worshiping only their creations. आज या संसारच्या वस्तू आराधन करतात. Not the real creator. देवाक आराधन करणार असणाराक. They are singing and dancing in front of their creations. आणि देवान रचल्या रचने मुखार नाचतात. That golden calf, that's human creation. हे सकट मनुष्यान रचले. That is not divine creation. देवाचे नाही. And they are changing their worship towards their creations. आणि तानी रचल्या रचने खातीर ती आराधन करतात. That is the biggest sin we are committing. व्हडलें पातक जावन आसा. Hallelujah. Hallelujah. Pray together. Hallelujah. 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 And you shall know, when you start to worship human creations, you are actually worshiping demons. तुम्ही केदाळा मनुष्यान केल्या वस्तू आराधन करता, तुम्ही सैतानाक आराधन करता. And Moses is becoming very violent to his Israelites and tell, you shall not go worship so-called idols, but worship the real God. मनुष्यक राग येता, तो सांगता तुम्ही निजा देवाक आराधन करीजे. Who gives you everything? तो सकट आमकां दिता. Who gives you salvation? आमकां सोडवण दिता. And who is our God of salvation? आमकां तो जावन असो सोडवण. Hallelujah. Hallelujah. You worship the real God. निजा देवाक आराधन. Then you will get to the Holy Spirit. तेदळ आमकां पवित्र आत्मा मेळटा. Then only you can experience the charisms of the Holy Spirit. तेदळ आमकां पवित्र आत्म्याची देणी आमच्या जिवितांत Why मेळटा. people are not getting the anointing of the Holy Spirit? कित्याक पवित्र आत्म्याचे अभिषेक मेळना? Because they are worshiping their own creations आणि ती तांच्याच वस्तूंक आराधन करतात. and not the creator, the original creator. निज रचणाराक आराधन करनात. There is a creator, रचणार आसा, the Almighty God, तो सर्वेस्वर देव, the Yahweh, तो याहवे, one who gives everything to the people, सकट आमकां दिता. and one who gives eternal life, आमकां सजनी जिवीत and दिता. one who gives resurrection to our bodies. आमच्या जिविता सुटका दिता. Believe in that God. ते देवा ते फाती येया. Do you believe in that God? तुम्ही त्या देवा ते फाती येता. Do you believe in Jesus Christ? तुम्ही जेजू ते फाती Do you येता. believe in Jesus तुम्ही Christ? जेजू ते फाती येता. Hallelujah. 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 Sometimes we forget that creator and we always worship those human creations. आम्ही रचणाराक विसरून रचनेक आराधन करता. Actually, that is the work of the demonic spirit. ते सैतानाचे काम. So today, during this Holy Eucharistic Adoration, I will pray for you and I cast out demons, so-called demons, from our community and in the name of Jesus, not in my name, but in the name of Jesus. या आराधना वेळार जेजू क्रिस्ताच्या नावान तुमकां सुटकेचे मागणे हांव करूंक वेतलो. Hallelujah. During that time, you will get healing and deliverance. Amen. तुमकां सुटका मेळटली. Amen. आमेन. Amen. आमेन. Amen. आमेन. Hallelujah. 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 Repent and believe in the gospel. पश्चातापवा देवाच्या उतराचेर फाती येया. Repent and believe in the gospel. पश्चातापवा देवाच्या उतराचेर फाती Repent येया. and believe in the gospel. पश्चातापवा देवाच्या उतराचेर फाती येया. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 We are preparing to enter
deliverance adoration. आमी Let's pray. सुटकेच्या आराधना खातीर प्रवेश जाता. There are some very important announcements to make. तुमकां थोडी हांव अनाउन्समेंट करता. Tomorrow is the last day of our Bible convention. फाल्यां बायबल समावेशाचो 11सो दीस. Tomorrow during the convention there will be a special deliverance prayer during the adoration. फाल्यां आराधना वेळार विशेष सुटकेचे मागणें आसतलें. Please bring all your family members for the convention tomorrow. फाल्यांच्या कन्व्हेन्शनाक तुमच्या कुटुंबा समेत येया. Father Dominic will be giving deliverance prayer for your family. तुमच्या कुटुंबा खातीर डेलिव्हरन्स सुटकेचे मागणें फादराक करतलो. When you come tomorrow, if you have anything to be blessed like salt or mud or water, anything to be blessed, you can bring tomorrow. फाल्यां तुमी येतना उदक या मीठ ब्लेस करूंक आसा जाल्यार तुमी हाडून येत. After the deliverance prayer, Father will bless everything. सुटकेच्या मागण्या उपरांत फादराक आशीर्वादीत करतलो. You can bring your documents, certificates, passports or anything to be blessed. तुमचे खंयचे डॉक्युमेंट्स आसात जाल्यार ते हाडून येता ते आशीर्वादीत करतलो. There will be special blessing prayer tomorrow. विशेष मागणें आसतलें. Tomorrow at the end of our convention, there will be Eucharistic procession for us. अकरे आमच्या कन्व्हेन्शनच्या अकरेक येवकारिस्ताचें एक प्रोसेशन आसतलें. It's a very special deliverance prayer in Father Dominic's convention. फादर डॉमिनिकाच्या कन्व्हेन्शन हे विशेष स्पेशल मागणें. So please bring everyone. सकट तुमी फाल्यां आपोवन हाडणे ह्या कुटुंबांत हांव. And tomorrow is Sunday, it's a Sabbath day, so we need to come at 4 o'clock and 5 o'clock is our Holy Mass. तुमी फाल्यां हांगा येजय 4 वरांक साबात डे आमचो आयतार जाल्ल्यान 5 वरांक हांगा मीस आसता. Please, everyone, please come for the Holy Mass. सकट मिसाक येया. We have tomorrow, today, last 3 days, including today, we have been making love offerings. आमी 3 दीस जावन मोगाची काण घेतल्या. Tomorrow, Father has advised you to make like not offering love offerings, but you just offer your tithe. फाल्यां तुमी तुमच्या धांत एक वांटो तुमी दिवचो. Like 1/10 of your income, please offer for the evangelization. फाल्यां सुवार्ते खातीर धांतलो एक वांटो तुमी मोगाची काणीक दिवची. This parish and the organizing team have made so much effort for this convention. हे ऑर्गनायज केल्ल्यानी मस्त एफर्ट घाला. So we need to support for the evangelization. आमी सुवार्ते खातीर आमी आधार दिवंक जाय. You can do this offering like this today, like tomorrow. आज केल्ले बरींच तुमी फाल्यां करियेत. In one cover, one envelope, you can keep your offerings. साद जाता जाल्यार एका एनवलापांत तुमी दिवचे काणी घालची. In another envelope, you can write all your prayer intentions. आनी एका एनवलापांत तुमची तेसावां बरोवची. And Father Dominic will take all the intentions to our retreat center. ती तुमची तेसावां पाद्र्या रिट्रीट सेंटराक व्हरतलो. And pray for your intentions. तुमचे तेसावां खातीर पाद्र्या मागतलो. The offerings will go to this parish and this team. आनी कितें तुमी हांगा मजत दितात ती ह्या ऑर्गनायज केल्ल्याक येतले. And they will spend it for evangelization. ती सुवार्ते खातीर उपयोग करतली. What is left out will be helped for the poor people. आनी कितें तातूंत उरता जाल्यार दुबळ्या धाकट्यांक आधार दितली. That is how we will do tomorrow. तशें फाल्यां आमी करचें. Tomorrow we have a counseling from 9 a.m. to 3 p.m. फाल्यां कावन्सिलींग कोर्डेल हॉलांत 9 वरां तावन 3 वरां पर्यंत आसतलें. So please come and collect the tokens at 8 a.m. in the कोणाक morning. कावन्सिलींग जाय 8 वरां घेवन टोकान घेवचें. And we will have a confession also. Please make confession tomorrow from morning. कुमसाराय आसतलीं कोर्डेल हॉलांत तुमी कुमसार जावचें. Kindly stand up for the love offerings. आतां उबे रावा. हे मोगाची काणीक तुमी हातान घेया आनी ती तुमी आतां समर्पिया. Please stand up. तुमी सकट उबे रावा. We have in Anakkara, we have the first Saturday convention. You can attend it online. You can also directly come to Anakkara for the first Saturday convention. आमच्या अनाकरा रिट्रीट सेंटरान पयल्या सुनोरा मागण्या आसता तुमी ते डायरेक्ट येवयेत ऑनलायनरी अटेंड करियेत. Many people come from different parts of the world. सगळ्या संवसारांतल्यान साबार लोक ते सेंटराक येता. So you can come, you can online also, you can attend, you can come directly to our center. तुमी डायरेक्ट ते येवयेत जायना जाल्यार ऑनलायनार तुमी पळोवयेत.
You can also come for residential retreat. It is Deliverance retreats. थंय वस्ते रेतेरेकी तुम्ही येवंक वेवी येता. Every month we have 2 retreats एक म्हयन्यान 2 रेतेऱ्यो आसात which needs to be booked in advance. आनी ते पयले आमी एडवान्स बुकींग करता. Now we shall make the offerings. Please take the offerings in your hands. तुमचे कणीक हातान धर आनी वयर उबा राहा. Lift your hands up. हात उबा राहा. Close your eyes दोळे धांपात. and worship the Lord. देवा कारकंदिया. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. आशीर्वाद बेसा वाडून दी. पवित्र आत्म्यानी भरून दीत. Volunteers, please go to each sector and collect the offerings. आतां तुम्ही ऑफरिंग काण घेया. कोण घालतात तांणी बसचें. Those who finish offering, please sit and prepare for the कोणे adoration. काणीक घाल्या तांणी बसचें. मोगाच्यानो कालचे ब्रीस आज बसांची वेवस्था अशी आसा. एक बस पडील परंगेपेटे BC रोडू सेफ वेचे सेंट आंटोनी मोटर्स वलेन्शिया नंतोरू पंपल जावन तोक्कोट्टू. उषा ट्रॅव्हल्सची 2 बसा, एक नंतूर जावन पंपवेलाक आनी एक नंतूर जावन बेंदुराक तांचे कडेन विनंती आमी केल्या. धर्म भयणींनी त्या बसार वचेत. आनी 3 बसां PTCची, एक नंतूर पंपवेल कंकनाडी जावन मंगळदेवी वेता आनी एक नंतूर बोंदेल जावन कुळुराक वेता आनी एक नंतूर तावन सीदा कुळुराक वेता. आज मूडबित्रीचे बस आसचे ना. बस फॅसिलिटीज आर दिस वे. बस फ्रॉम सेफवे कंपनी फ्रॉम towards Padil, Parangipet, then BC Road. St. Anthony Motors from Nantur, Pumpwell to Tokkottu. Usha Travels, 2 buses are there. One Nantur and Pumpwell and another from Nantur to Bendur, not Bendurwell, Bendur. 3 buses from PTC. One towards Nantur, Pumpwell, Kankanadi and Mangaladevi. Second one Nantur, Bondel and Kulur. Third one Nantur and Kulur. मोगाच्यानो आज आराधन जाल्या उपरांत पाद्र्याप सगळ्यांच्या माथ्यार हात दवरून मागता. 2 संगती उडास दवरच्यो. कोण तुमी सकाळी आज डेलिव्हरन्स प्रेयराक आयिल्ल्यात तुमी परतून माथ्यार हात दवरून मागची गरज ना. दुसरें कोणाक वसोंक आसा तुर्तान तुमी रावची गरज ना. खंय आसल्यार तुमकां ती बेसावां मेळटली. हें कंपल्सरी न्ही. जो कोण त्या माथ्यार हात दवरून मागच्याक तुमी रावतात पाद्र्याप त्या एंडातावन मागणें सुरू करतलो. मुखल्या लायनीर असल्यांक माथ्यार हात दवरून मागता पाद्र्याप तिशीन पास जाता. तें जाल्लेंच तुमी मुखल्या लायनीच्यांनी तुमी वेचें. तुमच्या फाटल्या लायनीच्यांनी मुखार येवन रावचें. समजलें म्हूण चिंता. एट दी एंड ऑफ एडोरेशन Father will be laying hands on everyone and pray for you. Now, those who have come in the morning today, you need not stay back because you are already blessed. Those of you are in a hurry because sometimes you may not get the route buses, you proceed wherever you are, you will be blessed. And third one, it is not compulsory. If you want only, you can stay back. The procedure will be, Father will be beginning to pray from one end of from there. He'll go on praying. The moment he prays over you, you move out. From the second line, you will come to the front line. Don't be in a hurry. सगळ्यांचेर मागोवंक आसा. देखून कांय आमसोर करची गरज ना. सगळ्यांचेर मागल्या उपरांतच पाद्र्याप मागचें आखेर करता. आतां आमी आराधनाक तयारी करया. देवाचो आदार मागया. निजा देवाक आराधन करया.
3 सैतान पाद्र्यापणास विवरून सांगल्यात. सेक्शुअल थॉट म्हळ्यार इमॉरलिटी, लैंगिक संगतेचे विशांत सविस्तार सांगला. दुसरें आमाल पियोन्याचो देंवसार आनी तिसरें पयशांच्या आशेचो. पयशे सगळ्यांक जाय, पूण जो कोण पयशांचो गुलाम जाता तो सकड दाव उपादेस मोडटा. हें उडास दवरचें. ह्या 3 सैतानाक आमच्या घरांतावन, कुटुंबांतावन, आमच्या फिरगजेतावन, आमच्या ह्या संवसारांतावन तूं पयस करूंक आमी पळोवया आनी देवाचो आदार मागून निसा देवाक आराधन करया. Let us all kneel down. मी सकट दिंबी घालया. Let us worship the Lord Jesus Christ, who is present in this process. जेजूक आराधन करया. Lift up your hands and worship the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. स्तुती करा. Hallelujah, hallelujah. Lord.
of everyone. And go to the feet of Lord Jesus Christ. And be bound at the feet of Lord Jesus Christ. And be bound at the crucifix of Jesus Christ. The holy name of Jesus Nazareth. The holy power of Jesus Nazareth. The holy blood of Jesus Nazareth. I bind and cast off the spirit of lust. I command you the spirit of lust. I command the spirit of adultery. I command the spirit of alcohol. I command the spirit of money. Get out of everyone. Get out of everyone. And be bound under the feet of Lord Jesus Christ. Lift up your hands and worship Deliverance, set us free. Spirit of deliverance, set us free. Spirit of deliverance, set us free. Lord, I worship you. I worship. Move your hands, everyone. Lord, I worship you. Everybody, move your hands. I worship. Like angels, worship the Lord. Everyone. I love you, Jesus. I love you, Jesus. I love you, Jesus. Everybody say, I love you, Jesus. Shout, I love you, Jesus. Shout, I love you, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Jesus, I love you, Lord. Divine healing may take place. Many miracles are taking place right now. Jesus, who is present in this blessed sacrament, He is the mighty deliverer.
He is a divine healer. तो दैविक भलायकी दाता He is our redeemer. तो आमचो सोडवणदार He is ready to help you. तो तुका मजत दिवंक साथ आसा He is ready to bless you. तो तुका आशीर्वाद दिता He is ready to deliver you from all evil bondages. तुमच्या हर एक बंधन सुटका दिवंक आशेता Hallelujah. हालेलुया My Jesus. मुझा जेजो My Jesus. मुझा जेजो Have mercy on me. Have mercy on me. मुझे दया दकई Have mercy मुझे on दया me. दकई Oh Jesus. मुझे जेजो Hear my prayer. मुझे मागणे ऐक Hear our prayers. मुझे मागणे ऐक Heal me, Jesus. गुण कर Heal me, O Lord. गुण कर जेजो Heal me, O Lord. गुण कर जेजो Heal me, O Lord. गुण कर जेजो Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Come, Holy Spirit. ये पवित्र Come, आत्म्या Holy Spirit. ये पवित्र आत्म्या Come, Holy Spirit. ये पवित्र आत्म्या Come, Holy ये Spirit. पवित्र आत्म्या Set us free. आमका सुटका दी Set us free. आमका सुटका दी Deliver us from the powers of evil. आमका बंधन Clap your सुटका hands and worship the Lord. थाळ्या पेटून जेजू Everyone together, करूया. clap your hands. थाळ्या पेटून देवा करदा करूया Lift up your hands, everybody. Say, Jesus. जेजू ना पया जेजू. हात उभारून ना पया जेजू. जेजू जेजू. जेजू 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 अपया अपया Touch everyone. शिजून एक लापू Again, lift up your hands and worship the Lord Jesus. अपया जेजू Jesus. दोन्ही हात उभारून जेजू का पया जेजू जेजू ना पया Sing together. सक्कल सांगत करूया तुझो उजो आमच्या देवाची पवित्र आत्म्या Lift up your hands. दुनिया तू बरा Close your eyes. तुमचे डोळे दांपा Pray to the Holy Spirit. पवित्र आत्म्या खातीर मागा Now the Holy Spirit is coming upon all of us. आमच्या वयर पवित्र आत्मा देवन येता And Holy Spirit will do miracles in our life. पवित्र आत्मा अजाप करता Oh, Holy Spirit will change your heart. पवित्र आत्म्याच्या काळजा परिवर्तन करता Holy Spirit will give you repentance. पवित्र आत्मा पश्चाताप दिता Believe in Jesus Christ. शिजू देवान घेया Accept Jesus as your Lord and Savior. शिजू तुम सोडवणार मानून घेया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Holy Spirit, come with your fire. अपया पवित्र आत्म्या Holy Spirit, come with your fire. Come, Holy Spirit, let your fire fall. Come, Holy Spirit, let your fire fall. Let your fire fall. Let your fire fall. Let your पूजेचा fire अभिषेक करता fall. जात्या Let your fire fall. Holy Spirit, Holy Spirit, purify my heart. Holy Spirit, Holy Spirit, purify my heart. Holy Spirit, purify my heart. Holy Spirit, purify my heart. Come, Holy Spirit, let your fire fall. Come, Holy Spirit, let your fire Everybody call upon him, Jesus. जेजू अपया 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 Jesus. Hallelujah. Jesus. Jesus. let your fire fall. Come, Holy Spirit, 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 let your fire fall. Come, Holy Spirit. Worship Jesus, everyone. Hallelujah, 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 everybody. Hallelujah, hallelujah, everybody. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
Everybody worship Jesus Christ. Praise Jesus. Let your fire fall. Come, Holy Spirit. Let your fire fall. Now I can see Jesus is touching many persons. सुमार जण शिजवा पुढच्या पळयत्या And many are getting deliverance and healed. मस्त जण सुटका मेळत्या Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया I can see Holy Spirit telling me 11 families pray for to get children. And God is giving them इतका children. कुटुंबांक भुरग्याचे देणे देव दिते आसा God is blessing them with children. भुरग्याचे देणे तुमकां मेळते आसा Clap your hands and worship the ताजे Lord. पेटून देवाक आराधन करूया Hallelujah, 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 hallelujah. A person with liver cirrhosis, Jesus is giving him healing right now. लिव्हर सिरोसिस असल्या की जेजू गुण करत्या Jesus. जेजू Everybody lift up your hands and tell Jesus. दोन्ही हात वरवा जेजूचे नाव पया जेजू 3 cancer patients getting healing right now in the name of Jesus. 3 cancer patients getting healing right तेका now. कॅन्सर पेशंटाचे जेजू गुण करत्या Jesus. जेजू Jesus. जेजू Many are getting holiness right now. Many are मस्त getting जण holiness. पवित्र गुण मेळत्या Jesus. Jesus is breaking lot of evil bondages from many families right now. और ये बॉन्डेज सुटका जोडते आसात Jesus. जेजू Everybody call Jesus. सकाळा पाय जेजूचे नाव जेजू जेजू म्हणून Let your fire fall. Come, Holy Spirit. Let your fire fall. Come, Holy Spirit. Let your fire fall. It's happening. Come, Holy Spirit. Let your fire fall. Many miracles are happening right now. आता ज्या पकडते आसा तुमच्यामध्ये आपया Let your fire fall. Divine interventions are taking place. देव तुमच्यामध्ये येते आसा देव येते आसा Let your fire fall. Come, Holy Spirit. Let your fire fall. Sing loudly. वडा ताळ्यान गायबया Holy Spirit. Let your fire fall. Come, Holy Spirit. Let your fire fall. Come, Holy Lift up your hands and move your hands. दोन्ही हात वयर उभा हात आलाया Everyone together. सकट सांगता Let your fire fall. तुझो उजो देव देवने Come, Holy Spirit. Let your fire fall. Come, Holy Spirit. Let your fire fall. Miracles takes place. अजा पकडते आसात Let your fire fall. Miracles are happening. अजा तुमच्यामध्ये जात्यात Many are getting heavenly visions. मस्त जणांक सुटका जोडते आसात Holy Spirit. Many anointings are taking place. अभिषेक जाते आसा Hallelujah. Lift up your hands, worship the Lord. आराधन करा Everyone together. सकट सांगता 90. अभिषेक Move your hands. हात Move your आलाया hands. हात आलाया Move your hands and worship the Lord. आलाया आलाया आशीर्वाद Let your fire fall. Come, Holy Spirit. Let your fire fall. Come, Holy Spirit. Let your fire fall. Come, Holy Spirit. Everybody together. सकट सांगता Jesus. जेजू Jesus. Jesus. अपया 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 Jesus. जेजूचे नाव अपया Everybody pray. सकट सांगता Jesus. Holy Spirit. Let your fire fall. Come, Holy Spirit. Let your fire fall. Come, Holy Spirit. Let your fire fall. Miracles are taking place. अजा पकडते आसात Holy Spirit is coming to many hearts. पवित्र एक काल जाते Many deliverance are
taking place. सुटका जोडते आसात Believe in Jesus Christ. जेजू ते फाती या Believe in Jesus Christ. फाती आहे जेजू ते Believe in Jesus Christ. जेजू ते फाती Our God आहे is alive. जेजू जिवंत असा Everybody lift up your hands and move your hands. दोन्ही हात झाला या उभा राहून Peace of mind. God give us peace of mind. मोठी समाधान जेजू दिता Jesus give us your love. Jesus pour out your spirit upon everyone. तुझा आत्मांचे देवय Heal every wound, Jesus. आमचे गायक गुणकर Jesus heal our inner wounds. आमचे अंतर गुणकर Heal every inner wounds, Jesus. आमच्या भीतरले गायक गुणकर Deliver us from all evil bondages, Jesus. मोठ्या आत्म्याला सुटका दी Jesus, deliver us from all evil bondages. अरे सैतानच्या आत्म्याला सुटका दी Jesus. जेजू जेजू. जेजू जेजू. जेजू जेजू. जेजू Holy Spirit is coming upon many people. पवित्र पंचते देवाला येता Let this atmosphere be filled with the Holy Spirit. सगळं पवित्र Let मोरिया everyone be filled with the Holy Spirit. पवित्र मोरिया Let everyone experience the power of the Spirit. Let everyone experience the power of the Holy Spirit. पवित्र में सत्य सोच करा जेजू Jesu. जेजू 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 Upon your family, upon everyone, Holy Spirit is coming. Let the Holy Spirit come upon everyone, every place, every families, every bondage place. Jesus. आमच्या कुटुंबात देवाने पवित्र ज्ञा जेजू जेजू. जेजू जेजू. जेजू जेजू. जेजू जेजू. Have mercy. Have mercy. आमच्या दया दके Have mercy. दया दके Bless your children. आमच्या भुरग्या Bless your children, तुझ्या Lord. भुरग्या आशीर्वाद Bless your children, Lord. आशीर्वादित द्या. Bless your children, Lord. आशीर्वादित द्या. Hallelujah. Pray for your children. तुमच्या भुरग्या खातीर Pray मागा for your children. तुमच्या भुरग्या खातीर Pray मागा for your family members. कुटुंबा खातीर Pray मागा for the church. इगर्जी खातीर Pray for मागा our diocese. तुमच्या Pray for दियाचे our priests. तुमच्या फात्या Pray खातीर for मागा religious Religious leaders. खातीर Pray for मागा everyone. सगळ्या खातीर Let the मागा Holy Spirit may come upon everyone. पवित्र देव Pray for देव our children. आमच्या भुरग्या Pray खातीर for मागा youth. युवा जाना Let खातीर the Holy मागा Spirit come upon everyone. पवित्र देव देव Come, Holy Spirit, let your fire fall. Come, lift up your hands and wave your hands. तुमच्या हात उभारून हाताला या Everyone together. सत्कर सांगता Once again, call upon the name of Jesus. जेजूचे नाव वडा पाहिजे जेजू 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 Many are getting healing. जेजू जेजूच्या नावाबद्दल दूर जात्या A person with the eye problem, serious eye problem, Jesus is healing that person. डोळ्याच्या प्रॉब्लेमाचा गुण करत्या जेजू One who had a stroke, Jesus is giving him healing right now. हार मारलेला व्यक्ती गुण करत्या जेजू A bedridden person is waking and rising up right now. Jesus is, a bedridden person is rising. अंतुळणारा सो व्यक्ती उठत्या असा Children are getting healing right now. भुरग्यांका सुटका मेळटा Baby children are getting healing right मस्त now. भुरग्यांका भलायकी जेजू. जेजू Jesus. जेजू Let's all kneel down. Kneel down right now. आम्ही सत्पटी निघाल्या जेजूक आराधन करूया Let us receive the blessing by the blessed sacrament. Now let us pray open our heart before the Lord. Let's pray for everything. Pray for healing, anointing of the Holy Spirit. Lift up your hands and call upon the Jesus. जेजू म्हणा पया जेजू म्हणा पया जेजू म्हणा पया वडादाला स्तुती करा जेजू 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 म्हणा या आशीर्वाद तुमचे भुरग्या बाळाचेर गावाचेर याच्या वाट्याचेर स्वीकार करा
तो इरुबान जेजुगा पया भले तेरे तेरे खातीर मागा पदरा बघा तेरे मागा सत्कडे मागया आमचे पयण आशीर्वाद जगती घरात असली सत्कड आशीर्वाद जोडून दे जेजू म्हणा पाया जेजू म्हणा पाया जेजू ये जेजू मुझे दे राव जेजू मुझे दे तुझ्या आत्म्यान भर जेजू सत्कड सांगाता वड्या ताळ्यान स्वीकार करा जेजू Lift up your hands. दुनिया तो Hallelujah. स्तुति करा Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Praise you, भगवान Jesus. जेजू अगड़ाव जेजू Thank you, Lord. Everybody together. Hallelujah. हालेलुया Get more louder. Hallelujah. हालेलुया Jesus. जेजू Jesus. जेजू Almighty Father, may bless you. The Father, Son, and the Holy Spirit. Amen. Hallelujah. हालेलुया Pray together. Hallelujah. हालेलुया Tomorrow will be a wonderful day for all of us. फाल्याचो दीस वर्तो दीस आमकां You सर्वांक have to bring all your dear and near ones. To तुमचे कोणी आसात मोगाचे तांकां आपोवन हाडया Tomorrow there will have a special blessing deliverance prayer. फाल्यां विशेष मागणे आशीर्वाद सुटका आसतली Amen. Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Please clap your hands and तुमचे worship ताळयो the Lord. पेटोवन देवा कारगा दिया Lift up your hand. Hallelujah. दोन्ही हात उयरो बारा हालेलुया म्हणा Hallelujah. And go in peace. God may bless you all. And those who need a special prayer right now, they can come forward here and they can stand beside in front of this stage. And I will pray for them all. Amen. सक्कड दावाने नाकात पाद्राबान सांगले बरी आशीर्वादाक पाद्राबात येतलो सक्कड मुखारे नाकात पाटीराव मुखारे नाकात Hallelujah. पाद्राबान सांगले तुमकां Hallelujah. Thank you, मुखल्या Jesus. चेहऱ्यार Hallelujah. बसच्यांक Thank you, पाद्राबा Jesus. आशीर्वाद Praise you, Jesus. करतलो Thank you. Hail Mary, full of grace. नमान मरे the Lord is कृपया with मरले सुमी तुझे संगाता स्त्रियां तो तू सदैवन सदैव फॉर त्यो कुशीचे जेजो भगवंती मरिया देवाची मयम पापी हांका तेर विनाती घरात आनी आमच्या मरणाच्या कडेर आमेन नमान मरिया कृपेन मरले सुमी तुझे संगाता स्त्रियां तू सदैवन सदैव फॉर त्यो कुशीचे जेजो